Officer R. Reeves smirked as 16-year-old Officer Reeves grinste, als 16-jähriger Zora Jackson claimed her mother was Zora Jackson, behauptete, ihre Mutter sei Delta Force. Blood trickled down Zora's Delta craft. Blut rannte Zora's herunter handcuffed wrists, while Mall security handschellen den Handschellen, während Mall Sicherheitskameras recorded everything. Then the cameras haben alles aufgezeichnet. Dann die last doors slid open. Colonel Vanessa Glastüren schieben sich auf. Oberst Vanessa Jackson entered wearing civilian clothes. Jackson trat mit zivilen Kleidern ein Butt radiating lethal authority. Reeves aber tödliche Autorität ausstrahlen. Reeves would regret today for years, würde es heute jahrelang bereuen. Before I continue this shocking story, bevor ich diese schockierende Geschichte fortsetze, where are you watching from today? Wo schaust du von heute zu? Drop your location in the comments. Lassen Sie Ihren Standort in die Kommentare fallen. If you want to see more stories about wenn Sie weitere Geschichten darüber sehen möchten, justice being served, hit that like Gerechtigkeit, die gedient wird, das VV-Button and subscribe right now. Schaltfläche und abonnieren Sie jetzt. Can you imagine being wrongfully accused? Können Sie sich vorstellen, zu Unrecht beschuldigt zu werden? And humiliated in public? Und in der Öffentlichkeit gedemütigt? How would you react if someone laughed? Wie würdest du reagieren, wenn jemand lachte? At your family's accomplishments? Bei den Leistungen ihrer Familie? Let's dive into what happened before. Lassen Sie uns in das eintauchen, was zuvor passiert ist. Colonel Jackson arrived and changed. Oberst Jackson kam und veränderte sich everything. Alles, the sunny Saturday afternoon, at der sonnige Samstagnachmittag Westfield Mall in suburban Atlanta. Had Westfield Mall in suburban Atlanta had a started perfectly normal for 16-year-old, ich habe für den 16-jährigen vollkommen normal angefangen, Zora Manning. Herr NASA T-shirt hugged Zora Manning. Ihr NASA T-shirt umarmte sich Herr Slender Frame as she adjusted her ihr schlanker Rahmen, als sie einstellte natural hair puff, mentally reviewing her natürliche Haarpuff, mental überprüft sie AP Chemistry Project Requirements. As AP Chemistry, Projektanforderungen. Als the top student in her class with dreams. Die Top-Schülerin in ihrer Klasse mit Träumen of becoming a medical researcher. Zora medizinischer Forscher zu werden. Zora approached every task with methodical näherte sich jeder Aufgabe mit methodisch precision. She needed specific precision. Sie brauchte spezifische electronic components for her experiment, elektronische Komponenten für ihr Experiment on solar energy conversion, which had Bader Solarenergieumwandlung. Die had brought her to Electromax. The high-end brachte sie nach Electromax. Das high-end electronic store nestled between luxury elektronisches Geschäft zwischen Luxus eingebettet, boutiques in the sprawling shopping boutiquen im weitläufigen Einkaufscenter. What she didn't notice was the center. Was sie nicht bemerkte, war das suspicious gaze of the store clerk, verdächtiger Blick des Ladenschreibers following her every move as she browsed nach jeder Bewegung. Als sie stöberte through phone accessories and small über Telefonzubehör in kleinen electronic parts. Elektronische Teile. The clerk, a middle-aged white man with der Angestellte, ein weißer Mann mittleren Alters mit thinning hair and a perpetual frown, dünnes Haar und ein ständiges Stirnrunzeln, shadowed her movements, straightening beschattete ihre Bewegungen und streckte items she hadn't touched, and asking Gegenstände, die sie nicht berührt hatte, und fragte repeatedly if she actually intended to wiederholt, wenn sie tatsächlich beabsichtigte, buy something. Zora politely explained etwas kaufen. Zora erklärte höflich her school project each time, showing ihr Schulprojekt jedes Mal, zeigt her detailed shopping list and a school ihre detaillierte Einkaufsliste und eine Schul-ID, but his scrutiny never wavered. She ID, aber seine Prüfung schwankte nie. Sie had almost gathered everything she had fast alles gesammelt, was he needed when a commotion erupted near the Benedikt, when eine Aufregung in der Nähe des Smartphone-Display. A well-dressed white smartphone display. Ein gut gekleidetes weißes woman with expensive highlights and Frau mit teuren highlights und designer clothes was frantically Designerkleidung war verzweifelt searching her bags. My phone is gone! Suche nach ihren Taschen. Mein Telefon ist weg!
Karen Thompson shrieked her voice. Karen Thompson kreischte ihre Stimme, cutting through the ambient Mall music. Durch die Umgebungseinkaufszentrum Musik schneiden. My brand new iPhone. It costs $2,000. Mein brandneues iPhone. Es kostet 2000 US-Dollar. Her manicured finger jabbed the air. Ihr gepflegter Finger stieß die Luft ab accusingly as her gaze locked onto Zora. Anklagend als ihr Blick auf Zora festhielt. It was her. Es war sie. She's been lurking around here for 20 Sie lauert here for 20 hier herum minutes. The accusation hung in the air Minuten. Die Anschuldigung hing in der Luft for a split second before the store für einen Sekundenbruchteil vor dem Geschäftsmanager. Garrett Wilson materialized. Manager Garrett Wilson materialisierte sich beside Karen, without a moment's Nebenkaren. Ohne einen Moment Hesitation or investigation, he nodded zögern oder Ermittlungen, nickte sympathetically to Karen. We'll handle Mitfühlen zu Karen. Wir werden umgehen this, ma'am. Des, ma'am. Two security guards appeared with zwei Sicherheitskräfte erschienen mit alarming speed as if they'd been waiting alarmierende Geschwindigkeit, als ob sie gewartet hätten for just such an opportunity. Brad für eine solche Gelegenheit. Brad Reynolds. A burly white man with a Reynolds, ein stämmiger weißer Mann mit a military-style haircut, grabbed Zora's Haarschnitt im Militärstil, schnappte sich Zora's right arm, while his partner, Tyson Rechtsarm, während seines Partners Tyson Meyer, seized her left. Their grip Meyer beschlagnahmte sie nach links. Ihren Griff tightened painfully, as Zora tried to schmerzhaft festgezogen, als Zora es versuchte to speak. There's been a mistake, she sprechen. Es gab einen Fehler, sie said, her voice calm despite the rising sagte ihre Stimme, trotz des Aufstiegs ruhig panic in her chest. I didn't take panic in ihrer Brust. Ich habe nicht genommen anything. I'm here for my school irgendetwas. Ich bin hier für meine Schule hier Project. You can check my bags. The project. Sie können meine Taschen überprüfen. Der guards ignored her completely. Speaking Bachen ignorierten sie völlig. Sprach over her as if she weren't there. Über sie, als wäre sie nicht da. Got another one trying to boost. Ich habe einen weiteren, der versuchte zu steigern. Electronics? Brad said into his radio. Electronic? Brad sacked in sein Radio, bringing her to the security office. Bring sie in das Sicherheitsbüro. Zora felt dozens of eyes on her as the Zora fühlte Dutzende von Augen auf sie, als die Guards marched her through the mall. Passwachen marschierten sie durch das Einkaufszentrum nach der Vergangenheit. Families eating ice cream and teenagers, Familien essen Eis und Teenager taking selfies. The humiliation burned selfies machen. Die Demütigung brannte hotter than the physical pain of the Heißer, als der körperliche Schmerz des Guards grip. Within minutes, Officer Griff der Wache. Innerhalb von Minuten, Offizier James Reeves of the Atlanta Police. James Reeves von der Polizei von Atlanta Department strode into the small Abteilung Schritt in die kleine security office where Zora now sat. Sicherheitsbüro, in dem Zora jetzt saß, surrounded by hostile faces. His hand umgeben von feindlichen Gesichtern. Seine Hand rested casually on his holstered weapon, ruhte sich beiläufig auf seine Holsterwaffe aus, as he assessed her with cold blue eyes. Als sie mit kalten blauen Augen beurteilte. So, what do we have here? He asked. Also, was haben wir hier? Fragte not addressing Zora, but the store nicked Zora, sondern den Laden ansprechen Manager. Managerin. Garrett Wilson puffed up importantly. Garrett Wilson hat sich vor allem aufgerissen. Caught this one stealing a customer's Fangen Sie, wie dieser die eines Kunden stiehlt Phone, high-end model, $2,000, telephone, high-end Modell, $2,000. Zora tried again, her voice steady. Zora versuchte es erneut, ihre Stimme stabil, despite her racing heart. Sir, I did not trotz ihres Rennherzes. Sir, ich habe es nicht getan, steal anything. I'm an AP student at etwas stehlen. Ich bin ein AP-Student bei Westwood High. I was buying parts for my Westwood High. Ich kaufte Teile für meine Science Project. You can call my Wissenschaftsprojekt. Sie können meine anrufen Teacher, Mr. Harrington, to verify my Lehrer. Herr Harrington, meine zu überprüfen assignment. Officer Reeves barely Abtretung. Officer Reeves calm glanced at her.
Yeah, sure, heard that, Sazian. Ja, sicher, hörte das one before. Empty your pockets and bag. Eins vor. Leeren Sie Ihre Taschen und Ihre Tasche. When Zora carefully did as instructed, als Zora sorgfältig wie angewiesen tat, Reeves roughly dumped the contents onto Reeves' hat, den Inhalt grob aufgelegt, the table, scattering her carefully to Tisch, dass sie sorgfältig verstreut organized components, school notebooks, organisierte Komponenten, Schulnotizbücher, and personal items. Her wallet fell on persönliche Gegenstände. Ihre Brieftasche fiel open, revealing her perfect attendance often, und enthüllen sie ihre perfekte Besucherzahlen, Certificate and Student ID, Reeves' Zertifikat und Studentenausweis. Reeves ignored these as he rifled through her ignorierte diese, als sie durch sie richtete belongings without care or procedure. Sachen ohne Sorgfalt oder Verfahren. Finding no phone, his eyes narrowed. Seine Augen verengten sich. Where'd you hide it? He demanded. Wo hast du es versteckt? Forderte er. Ich didn't take any phone, Zora repeated. Zora wiederholte Zora, maintaining her composure as her aufrechte Haltung ihrer Gelassenheit, als die grandmother had taught her. There's no Großmutter hatte sie beigebracht. Es gibt nein Evidence, because I didn't do anything beweise, weil ich nichts getan habe wrong. There should be security footage falsch. Es sollte Sicherheitsmaterial geben. You can check. Karen Thompson snorted. Sie können überprüfen. Karen Thompson schnaubte derisively. She probably hasn't spanned. Sie hat wahrscheinlich eine Accomplice. These people always work in compliance. Diese Leute arbeiten immer in groups. The casual racism hung in the Gruppen. Der lässige Rassismus hing in der Air unchallenged as Officer Reeves luft, unangefochten als Officer Reeves nodded in agreement. Without warning, he nickte zustimmen. Ohne Vorwarnung, pulled out his handcuffs. Until we sort Zog seine Handschellen heraus. Bis wir sortieren this out, you're being detained on Diaz aus, werden Sie festgenommen, suspicion of theft. The cold metal bit verdacht of Diebstahl, das kalte Metallbit into Zora's wrists as Reeves applied the in Zora's Handgelenke, als Reeves das Einbandcuffs far tighter than necessary. She manschetten weitaus enger als nötig. Sie winced as they cut into her skin. Zusammenzuckte, als sie in ihre Haut schnitten, drawing tiny beads of blood. These are winzige Blutperlen zeichnen. Diese sind too tight, she said quietly. They're zu eng, sagte sie leise. Sie sind cutting me. Reeves ignored her schneiden sie mich. Reeves ignorierte sie completely. The small crowd of Mall vollständig. Die kleine Menge des Einkaufszentrums employees and security personnel watched Mitarbeiter und Sicherheitspersonal beobachtet imp passively as a straight-A student impate also als heterosexual. Ein Schüler impt with no record was handcuffed like a ohne record, wurde wie a mit Handschellen gefesselt, dangerous criminal. Zora took a deep gefährlicher Verbrecher. Zora nahm eine tief breath, centering herself. I'd like to atem sich selbst zentrieren. Ich möchte call my mother now. It's my right to rufen Sie jetzt meine Mutter an. Es ist mein Recht darauf, make a phone call. Officer Reeves raised telefonieren. Officer Reeves erhoben an eyebrow. And who's your mother? Eine Augenbraue. Und wer ist deine Mutter? Someone important. The sarcasm dripped jemand wichtig. Der Sarkasmus tropfte from his words. Zora met his gaze aus seinen Worten. Zora traf seinen Blick steadily. My mother is Colonel Vanessa Ständig. Meine Mutter is Oberst Vanessa Manning. She serves with the Special Manning. Sie dient mit dem Special Forces at the Pentagon. The room erupted Kräfte im Pentagon. Der Raum brach aus in mocking laughter, led by Officer im spöttischen Lachen, angeführt vom Offizier Reeves. Right, he sneered, and my dad's Reeves. Richtig, spottete. Und mein Vater, the President. Listen, girl, making up der President. Hören Sie, Mädchen, make up stories about your family won't help Geschichten über Ihre Familie werden nicht helfen your situation. His emphasis on your ihre situation, seine Betonung auf ihre Family carried unmistakable racial family, trug unverkennbare Rassen undertones. Untertöne, nice try though, very creative. He schön Versuch, sehr kreativ. Leaned closer, his voice dropping.
beugte sich näher und seine Stimme fiel. People like you always think you can. Leute wie Sie denken immer, Sie können talk your way out of trouble, but I've redet deinen Weg aus Schwierigkeiten. Aber ich habe been doing this job 20 years. I know habe diesen Job 20 Jahre gemacht. Ich weiß you're kind. The blatant prejudice, du bist nett. Die offensichtlichen Vorurteile stunned, even Zora, who had experienced fassungslos sogar Zora, der erlebt hatte, her share of discrimination. Ihr Anteil der Diskriminierung. She said nothing, letting the weight of Sie sagte nichts, ließ das Gewicht von his words hang in the air. Incriminating seine Worte hängen in der Luft und belasten him far more effectively than any ihn weitaus effektiver als jede andere response she could offer. After a moment Antwort, die sie anbieten konnte. Nach einem Moment of tense silence, Reeves shrugged. Fine. Von angespannter Stille, Reeves zuckte die Achseln. Bußgeld, make your call. Let's see this Colonel, machen Sie Ihren Anruf. Lassen Sie uns diesen Oberst sehen, mother of yours. He unlocked her phone. Mutter von dir. Entspannte ihr Telefon and held it up mockingly, clearly und hielt es spöttisch klar. Klar expecting the call to expose another erwarten sie dauer, dass der Anruf einen anderen enthüllt lieh. With dignity, despite her bleeding Lüge. Mit Würde trotz ihrer Blutung wrists, Zora recited her mother's. Die Handgelenke rezitierte Zora die ihre Mutter number. As the phone began to ring, a number. Als das Telefon anfing zu klingeln, a flicker of determination crossed her flackernde Entschlossenheit überquerte sie face. She knew exactly what was coming. Gesickt. Sie wusste genau, was kommen würde. Colin Vanessa Manning sat perfectly. Colin Vanessa Manning saß perfect straight in her chair at the Pentagon's. Gerade in ihrem Stuhl im Pentagon des Pentagon's secure briefing room. Her attention, sichern Sie Briefing, Raum. Ihre Aufmerksamkeit focused on projection screens displaying konzentrieren sich auf Projektionsbildschirme, die angezeigt werden, satellite imagery of potential threats, Satellitenbilder potenzieller Bedrohungen in Eastern Europe, 20 years of military in Osteuropa, 20 Jahre Militärservice had trained her to. Der Gottesdienst hatte sie geschult, compartmentalized to separate the chaos unterteilt, das Chaos zu trennen of global conflict from the order des globalen Konflikts aus der geordneten Precision of her decision-making. Präzision ihrer Entscheidungsfindung. As the first black woman ever accepted. Als erste schwarze Frau, die jemals akzeptiert wurde into Delta Force, Vanessa had spent her. In Delta Force hatte Vanessa sie verbracht, career-defying expectations and breaking Karriere, trotz den Erwartungen und Brechenbarriers. Her chest bore the weight of Barrieren. Ihre Brust trug das Gewicht von numerous medals, including a silver star, zahlreiche Metalle, darunter ein silberner Stern for valor under fire in operations she, für Tapferkeit unter Beschuss in Operationen, sie could never discuss publicly. The secure konnte niemals öffentlich diskutieren. Das sichere phone in her pocket vibrated silently. A telephone in ihrer Tasche vibrierte lautlos, a sensation she typically ignored during sensation, da sie typischerweise ignorierte heile Briefings. Something made her heile Briefings. Etwas machte sie check at this time, perhaps maternal. Überprüfen sie zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht mütterlich Instinkt, that transcended even military instinct, der sogar das Militär überschritten hat, Protocol. Seeing Zora's number concerned Protocol. Zora's Anzahl Bedenken sehen immediately flickered behind her. Sofort hinter ihr flackerte professionally neutral expression. Her professionell neutraler Ausdruck. Ihr daughter never called during school Tochter während der Schule nie angerufen hours unless something was wrong. Stunden, es sei denn, etwas stimmte nicht. Excuse me, Generals, I need to take, entschuldigen Sie, Generäle, ich muss nehmen this call. Family emergency, she stated dieser Anruf. Familiennotfall, erklärte sie with the quiet authority that had helped mit der ruhigen Autorität, die geholfen hatte, her navigate both combat zones and sie navigieren beide Kampfzonen und Pentagon politics. The four-star Pentagon Politik. Der Vier-Sterne-Generals nodded respectfully as she Generäle nickten respectful, wie sie stepped outside. Trat nach draußen. Zora, what's wrong? She answered her voice. Was es los?
Sie antwortete ihre Stimme, instantly shifting from commander to sofort von Commander zu verschieben Mother. The background noise told her Mutter. Das Hintergrundgeräusch erzählte es ihr, Zora wasn't at school. Zora war nicht in der Schule. Mom, Mama. Zora's voice was controlled but tense and Zora's Stimme wurde kontrolliert, aber angespannt in a way only a mother would recognize. Ein Weg, der nur eine Mutter erkennen würde. I'm being detained at Westfield Mall. Ich werde in der Westfield Mall festgenommen, Security Office. Someone accused me of Sicherheitsbüro. Jemand hat mich beschuldigt, stealing their phone. I'm handcuffed in your telephone stehlen. Ich bin mit Handschellen gefesselt und they won't check the security footage. Sie werden das Sicherheitsmaterial nicht überprüfen. They're laughing at me for telling them. Sie lachen mich aus, weil sie es ihnen erzählt haben, who you are. Vanessa's mind processed, wer du bist. Vanessa's Geist verarbeitet this information with Battlefield. Diese Informationen mit Schlachtfeld Efficiency, noting the restraint in her Effizienz und die Zurückhaltung in ihr Feststellen Daughter's voice, that masked fear, and Tochter der Tochter, die Angst maskierte und Pain. Are you hurt? She asked sharply. Schmerz. Bist du verletzt? Fragte sie scharf. The handcuffs are too tight. Die Handschellen sind zu eng. Sie sind cutting my wrists and everyone here. Schneiden Sie meine Handgelenke und alle hier ist. Zora paused, choosing her words. Zora machte eine Pause und wählte ihre Worte carefully, knowing she was on speaker. Vorsichtig, weil sie wusste, dass sie unter Sprecher war, making assumptions based on how I look. Annahmen machen, basierend darauf, wie ich aussehe. In that moment, Vanessa felt though. In diesem Moment spürte Vanessa das familiar double burden she'd carried, vertraute doppelte Belastung, die sie getragen hatte throughout her career. Serving a country. Während ihrer gesamten Karriere dienen sie einem Land that didn't always serve people who das diente nicht immer Menschen, die looked like her and her daughter. I'm sah aus wie sie und ihre Tochter. Ich bin coming, stay calm. Give them nothing, come. Bleib ruhig. Gib ihnen nichts. I'll be there in 30 minutes. As she, ich werde in 30 Minuten dort sein. Wheezy ended the call, Vanessa's mind flash beendete den Anruf. Vanessas Verstand blitzte auf. Back to the countless conversations. Zurück zu den unzähligen Gesprächen she'd had with Zora about navigating. Sie hatte es mit Zora über das Navigieren von gehabt, world that would sometimes judge her Welt, da sie manchmal beurteilte unfairly. They had practiced scenarios, unfair. Sie hatten Szenarien geübt, discussed responses, developed diskutierte Antworten, entwickelt strategies, preparing her daughter for Strategien, die ihre Tochter darauf vorbereiten, battle in ways no parent should have to. Kämpfe auf eine Weise, die kein Elternteil tun sollte. She re-entered the briefing room long. Sie trat lange in den Briefingraum ein, enough to officially excuse herself, genug, sich offiziell zu entschuldigen. Lieutenant Cooper will continue, the Lieutenant Cooper wird die fortsetzen Briefing. I have a family situation briefing. Ich habe eine familiäre Situation, requiring immediate attention, without sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Ohne waiting for responses, she strode. Ich wartete auf Antworten und stieß auf purposefully toward her office, already absichtlich in Richtung ihres Büros, schon making calls. First to her commanding Anrufe tätigen. Zuerst zu ihrem Kommando-Officer, General Marcus Hayes. Sir, my Offizier, General Marcus Hayes. Sir, my daughter is being illegally detained at Tochter, word illegal inhaftiert by Westfield Mall. I need emergency leave Westfield Mall. Ich brauche Notfallurlaub and possibly support. Hayes, who had unmöglicherweise Unterstützung. Hayes, der hatte served alongside Vanessa in 3 combat, serviert neben Vanessa im Dreikampfzones. Didn't hesitate. Go take whatever zonen. Zögerte nicht. Geh und nimm was auch immer resources you need. Keep me updated. Ressourcen, die sie benötigen. Halte mich auf dem Laufenden. Next was a call to Major Terrence. Als nächstes kam ein Anruf bei Major Terrence Williams, JAG Corps Attorney and longtime Williams I Corps Attorney and langjährig friend. Terrence Zora is being held at Freund. Terrence Zora worked by festgehalten Westfield Mall. Racial profiling, Westfield Mall. Rassenprofilerstellung Situation. Meet me there ASAP with Situation. Treffen Sie mich dort so schnell wie möglich mit
whatever legal documents you need to, was auch immer rechtliche Dokumente. Sie benötigen, shut it down. Her final call was to schließen Sie es. Ihr letzter Anruf war zu Captain Elena Rodriguez Military Police. Kapitän Elena Rodriguez Militärpolizei. Elena, I need you at Westfield Mall. Elena, ich brauche dich in der Westfield Mall Security Office. Bring a medical kit. Sicherheitsbüro. Bringen Sie ein medizinisches Kit mit. They have my daughter in excessively. Sie haben meine Tochter übermäßig tight handcuffs. As she changed from her Engehandschaum. Als sie sich von ihr änderte, formal Uniform into civilian clothes, formelle Uniform in zivile Kleidung, deliberately choosing an outfit that absichtlich ein Outfit auswählen, das wouldn't immediately reveal her military würde ihr Militär nicht sofort enthüllen. Status. Vanessa's mind flashed through status. Vanessa's Geist blitzte durch previous incidents. The time Zora's frühere Vorfälle. Die Zeit Zora Science Project was questioned because das Wissenschaftsprojekt wurde in Frage gestellt, while the teacher couldn't believe she'd done. Die Lehrerin konnte nicht glauben, dass sie getan hatte, the work herself. The security guard who die Arbeit selbst, der Wachmann, der had followed them through an upscale hatte ihnen durch eine gehobene Gefolg department store. The college recruiter Kaufhaus, der College Rekrutierer, who had suggested Zora consider less were hatte vorgeschlagen, Zora überlegen weniger competitive schools, despite her perfect Wettbewerbsschulen, trotz ihrer perfekten GPA. Each memory fueled her controlled GPA. Jeder Speicher befeuerte sie kontrolliert Fury as she navigated Atlanta's midday what, als sie den Mittag in Atlanta navigierte Traffic, mentally calculating routes and Verkehr, geistig berechnen Routen und Alternatives like a tactical mission. Alternativen wie eine taktische Mission. The 28-minute drive gave her time to die. Die 1-Minuten-Fahrt gab ihr Zeit, recall teaching Zora at age 7 how to. Erinnern Sie sich daran, Zora im Alter von 7 Jahren zu unterrichten, wie es geht. Responsive stop by police. Keep your antworten Sie, wenn Sie von der Polizei angehalten werden. Behalte deine Hände visible. Speak respectfully, but Hände sichtbar. Sprechen Sie respektvoll, aber know your rights. Don't make sudden, kennen Sie Ihre Rechte. Machen Sie nicht plötzlich Movements. Lessons no child should need. Bewegungen. Lektionen, das kein Kind brauchen sollte, yet essential for survival. Schien noch wichtig für das Überleben. Sie remembered Zora's innocent question, but erinnerte sich an Zoras unschuldige Frage. Aber if I didn't do anything wrong, why would wenn ich nichts falsch machen würde? Warum sollte es dann tun? They stop me? The impossibility of Sie halten mich auf? Die Unmöglichkeit von answering that question honestly without Beantwortung dieser Frage ehrlich, ohne dimming hair, daughter's bright spirit, had dimmen des hellen Geistes ihrer Tochter, had nearly broken Vanessa's heart. Yet, she fast gebrochen Vanessa's Herz. Doch sie had found a way to prepare Zora for the hatte einen Weg gefunden, Zora auf die vorzubereiten world's injustice while preserving her. Die Ungerechtigkeiten der Welt, während sie bewahrt sense of self-worth. Because sometimes Gefühl von Selbstworth. While manchmal people make mistakes based on fear, she mentioned machen Fehler, die auf Angst beruhen. Sie had explained, your job is to stay safe, hatte erklärt, ihre Aufgabe ist es, sicher zu bleiben until those mistakes can be corrected. Bis diese Fehler korrigiert werden können. 20 minutes after receiving Zora's call, 20 Minuten nach Erhalt von Zora's Anruf, Vanessa pulled into the Westfield Mall. Vanessa fuhr in die Westfield Mall parking lot, positioning her car for Parkplatz, positionieren ihr Auto for quick departure. She texted her team, schnelle Abreise. Sie schrieb ihrem Team eine SMS der precise rendezvous points. Then I her präzisen rendezvous Punkte, then called her attorney again. I'm going in, rief ihren Anwalt wieder an. Ich gehe rein first. Give me 5 minutes, then follow. Erste. Gib mir 5 Minuten und folge. Ich want to see how they behave when they. Ich möchte sehen, wie sie sich verhalten, wenn sie sich verhalten. Think I'm just another black mother. Ich denke, ich bin nur eine schwarze Mutter. Sie checked her reflection in the rear view. Überprüfte ihr Spiegelbild in der Rückseite Mirror. Tucking her military ID into her Spiegel, steckt ihren militärischen Ausweis in sie Pocket, but out of immediate sight. Her Tasche, aber aus unmittelbarem Blick.
Ihr posture, bearing, and presence had been Haltung und Präsenz war gewesen, shaped by decades of command, something geformt durch Jahrzehnte des Kommandos. Etwas no civilian clothes could disguise. Keine zivilen Kleidung konnte verschleiern. Taking a deep breath, she centered. Sie holte tief Luft und zentrierte sich herself the way she had before countless, sie selbst so, wie sie es vor unzähliger, had a dangerous missions. This time, however, gefährliche Mission. Diesmal jedoch, the stakes felt even higher. This wasn't die Einsätze fühlten sich noch höher an. Das war nicht about national security or foreign über nationale Sicherheit oder Ausland threats. This was about her daughter, Bedrohungen. Hier ging es ihre Tochter, the brilliant, kind young woman who die brillante, freundliche junge Frau, die represented everything Vanessa had representierte alles, was Vanessa had fought to protect. As she walked toward gekämpft zum Schutz, als sie auf zuging the mall entrance, her phone vibrated, der Einkaufszentrum. Ihr Telefon vibrierte with confirmations from her military MET-Bestätigungen von ihren Militär-Colleagues, all converging on the Kollegen, die alle auf der konvergieren Location from different directions. Ort aus verschiedenen Richtungen. Colonel Vanessa Manning had led troops. Oberst Vanessa Manning had a Truppen geführt into battle, conducted classified in die Schlacht, klassifiziert geführt operations in hostile territory, in Operationen in feindlichem Gebiet, und faced enemy fire without flinching, but konfrontiertes feindliches Feuer ohne zuckend. Aber nothing had prepared her for the cold. Nichts hatte sie auf die Kälte vorbereitet. Fury she felt knowing her child was Wut. Sie fühlte, dass ihr Kind wusste, dass ihr Kind war. Suffering because of the same prejudices. Leiden wegen der gleichen Vorurteile. She had fought against her entire. Sie hatte gegen sie gekämpft, career. The automatic glass door slid Carriera. Die automatische Glastür rutschte open, and she stepped into the mall with geöffnet, und sie trat mit in das Einkaufszentrum, mit the focused intensity of a soldier, die fokussierte Intensität eines Soldaten entering enemy territory. This would not betreten des feindlichen Territoriums. Das würde nicht stand. Colonel Vanessa Manning entered stand. Oberst Vanessa Manning trat ein Westfield Mall with the calculated Westfield Mall, mit den Berechnungen, precision that had become second nature precision, die zur zweiten Natur geworden war through years of military operations, durch Jahre militärischer Operationen. Though dressed in civilian clothes, dark, obwohl Zivilkleidung gekleidet, dunkel Jeans, a burgundy blouse, and a tailored jeans, eine burgundige Bluse und eine maßgeschneiderte black blazer. She moved with schwarzer blazer, sie bewegte sich mit unmistakable authority. Her eyes scanned unverwechselbare Autorität. Ihre Augen suchten durch the environment with tactical awareness, die Umwelt mit taktischem Bewusstsein, noting exits, cameras in the flow of Ausgänge, cameras und den Fluss von unsuspecting shoppers. Mall security, ahnungslose Käufer. Einkaufszentrum. Sicherheit guards stationed near the entrance. Wachen in der Nähe des Eingangs stationiert straightened involuntarily, as she legte sich unwillkürlich, wie sie begrüßt past, responding instinctively to her starb, und reagierte instinktiv auf sie, commanding presence without Befehl, habende Präsenz ohne understanding why. Following signs to verstehen warum. Folgende Anzeichen zu the security office, Vanessa maintained. Das Sicherheitsbüro. Vanessa behauptete an unhurried pace, her breathing and ruhiges Tempo, ihre Atmung controlled despite the rage simmering trotz des Wutes kontrolliert beneath her composed exterior. Die unter ihrem komponierten Äußeren. Der security office door was closed, but die Sicherheitsbürotür war aber geschlossen unlocked. Without knocking, she opened and sperrt. Ohne zu klopfen, öffnete sie it and stepped inside, instantly es und trat sofort hinein, absorbing every detail of the scene. Jedes Detail der Szene absorbieren. Zora sat handcuffed to a chair. Blood Zora saß mit Handschellen auf einen Stuhl, Blut visible on her wrists. Officer Reeves in ihren Handgelenken sichtbar. Officer Reeves stood over her with a posture of stand über ihr mit einer Haltung von Contempt. The store manager hovered Verachtung. Der Geschäftsleiter schwebte nearby, while the well-dressed accuser in der Nähe, während der gut gekleidete Ankläger, sat comfortably in the corner. Scrolling saß bequem in der Ecke und scrolling through her phone.
Security guards durch ihr Telefon. Sicherheitsbeamte flanked the door, their expressions flankierte die Tür, ihre Ausdrücke changing from boredom to surprise as Wechsel von Langeweile zu Überraschung als Vanessa entered. In the momentary Vanessa trat ein, im Moment silence following her entrance. Vanessa style, nach ihrem Eingang. Vanessa locked eyes with her daughter, verschlossene Augen mit ihrer Tochter, communicating volumes without words. Bände ohne Worte kommunizieren. Zora's slight nod confirmed she was Zora's leichtes Nicken bestätigte, dass sie es war holding up despite the humiliation and trotz der Demütigung aufhalten und physical discomfort. I'm Vanessa physische Beschwerden. Ich bin Vanessa Manning, Zora's mother, she stated, her Manning, Zora's mother. Erklärte sie voice carrying the same tone she used to Stimme, mit dem gleichen Ton, den sie früher had a brief Pentagon officials. I want those kurze Pentagon Beamte. Ich will die handcuffs removed from my daughter Handschauen, die von meiner Tochter entfernt wurden immediately. Officer Reeves barely so fort. Officer Reeves calm glanced up his dismissive attitude, sah seine abweisende Haltung auf. Palpable. Ma'am, your daughter is being tastbar. Ma'am, deine Tochter ist detained for theft investigation. For Diebstahluntersuchung inhaftiert. We'll handle the cuffs when wir werden mit den Manschetten umgehen, when wir sind finished questioning her. His befragte sie. Sein condescending tone made it clear der herablassende Ton machte deutlich, dass klar war expected compliance from yet another erwartete Einhaltung einer anderen intimidated black parent. Officer eingeschüchtertes, schwarzes Elternteil. Offizier Reeves, Vanessa replied deliberately. Reeves, antwortete Vanessa absichtlich using his name, though he wore no Métis seinem Namen verwenden, obwohl nein trug visible identification. My daughter has sichtbare Identifizierung. Meine Tochter had visible injuries from improperly applied sichtbare Verletzungen von nicht ordnungsgemäß angewandten restraints. Zurückhalten. You have no evidence of any crime. Sie haben keine Beweise für Verbrechen, haben denied her due process, and are verweigerte ihren ordnungsgemäßen Prozess und sind currently violating Department derzeit verletzt die Abteilung regulations regarding detainment of Vorschriften zur Inhaftierung von Minors. The precision of her knowledge minderjährige. Die Präzision ihres Wissens caused Reeves to look up, reassessing, während Lester Reeves nachschlagen und neu bewertete her with narrowed eyes. And how exactly sie mit verengten Augen? Und wie genau would you know department regulations? Würden Sie die Abteilungsvorschriften kennen? His tone remained dismissive, but a signed tone blieb abweisend. Aber a flicker of uncertainty had entered his Flackern, der Unsicherheit war in seine eingetretene Expression. Without answering, Vanessa ausstruck. Ohne zu antworten, Vanessa reached into her pocket and placed her Griff in ihre Tasche und platzierte sie military ID on the table, positioned so militärischer Ausweis auf dem Tisch, so positioniert, everyone in the room could see the rank. Jeder im Raum konnte den Rang sehen in special classifications. Und besondere Klassifizierungen. Colonel Vanessa Manning, United States Oberst Vanessa Manning, Vereinigte Staaten, Army Special Forces, currently stationed Spezialeinheiten der Armee, derzeit stationiert at the Pentagon with Level 8 security in Pentagon mit Level 8 Sicherheit clearance. Now remove those handcuffs, Freigabe. Entfernen Sie nun diese Handschauen from my daughter before this escalates von meiner Tochter vor diesem eskaliert beyond your control. The room über deine Kontrolle hinaus. Der Raum temperature seemed to drop several times. Die Temperatur schien mehrere zu fallen. Degrees as Reeves stared at the ID. The grad als Reeves started the ID on. Der store manager, Garrett Wilson, shifted laden. Manager Garrett Wilson had sich verschoben uncomfortably. Karen Thompson, the unangenehm. Karen Thompson, the accuser, suddenly found great interest. Ankläger, plötzlich großes Interesse fand in examining her manicure. The security bay der Untersuchung ihrer Maniküre. Die Sicherheitsguards exchanged glances, sensing the Die Wachen tauschten Blicke aus und spürten die dramatic shift in power dynamics. Dramatische Verschiebung der Leistungsdynamik. Reeves, however, doubled down. Reeves verdoppelte sich jedoch. Playing the race card with a military ID, mit einem militärischen Ausweis die Rennkarte spielen, doesn't change procedure, he said. Ändert das Verfahren nicht, sagte though his voice had lost some
Obwohl seine Stimme einige verloren hatte Confidence. Vertrauen, we have a credible accusation from a wir haben eine glaubwürdige Anschuldigung von a reliable witness. He gestured toward zuverlässiger Zeuge. Deutete auf Karen Thompson. Karen Thompson, we're handling this by the book. Wir bearbeiten das mit dem Buch. Vanessa's expression didn't change, but Vanessa's Ausdruck änderte sich nicht, aber her voice took on a steely quality. Ihre Stimme nahm eine stählernde Qualität unfamiliar to those who had served under Mädchen, die unter gedient hatten Herr Command. What book would that be, Ihr Befehl? Welches Buch wäre das, Officer? The one that says you detain Offizier? Derjenige, der sagt, dass sie festhalten and handcuff minors without evidence, und handschellen ohne Beweise. The one that says you ignore requests to derjenige, der sagt, dass sie anfragen ignorieren review security footage. Or perhaps the überprüfen sie das Sicherheitsmaterial. Oder vielleicht das one that encourages you to apply eine, die sie ermutigt, sich zu bewerben restraints tightly enough to cause Einschränkungen fest genug, zu verursachen bleeding. She turns slightly toward the Blutung. Sie dreht sich leicht in Richtung der Store Manager. Mr. Geschäftsleiter, Herr. Wilson, I presume. Ich nehme an, your store has a written policy. Ihr Geschäft hat eine schriftliche Richtlinie regarding theft accusations in Bezug auf Diebstahlsvorwürfe. It requires verification through es erfordert eine Überprüfung durch security footage before any detention, Sicherheitsmaterial vor einer Haft occurs. Has that footage been reviewed? Tritt auf. Wurde dieses Filmmaterial überprüft? Wilson's face flushed. We don't need to. Wilson's Gesicht spielte sich. Wir müssen nicht check footage when we have an überprüfen Sie das Filmmaterial, wenn wir eine haben eyewitness. He stammered. Gesturing Augenzeuge, stammelte gestikulierte toward Karen. Vanessa's gaze shifted to of Karen. Vanessa's Blick verlagerte sich auf Karen Thompson, who was now intently Karen Thompson, der jetzt aufmerksam war, studying her shopping bags. And you are studieren ihre Einkaufstaschen. Und du bist so certain my daughter took your phone, also sicher, meine Tochter hat ihr Telefon genommen, that you're willing to testify to that, dass sie bereit sind, dies auszusagen in court under oath with potential, vor Gericht unter Eid mit Potenzial, penalties for false accusations, before Strafen für falsche Anschuldigungen. For Karen could respond, the door opened, Karen konnte antworten, die Tür öffnete sich again as Major Terrence Williams entered. Wider als Major Terrence Williams eintrat wearing his JAG Corps uniform and seine JAG, Kern uniform tragen und carrying a leather briefcase. Colonel eine Lederackentasche tragen. Oberst Manning, he nodded professionally. I've Manning nickte professionell. Ich habe taken the liberty of contacting police, nahm die Freiheit, die Polizei in Kontakt zu treten. Chief Garcia regarding this situation. Chef Garcia in Bezug auf diese Situation. He sends his regards to Officer Reeves. Schickt seine Grüße and Officer Reeves and requests an immediate update. The OND fordert ein sofortiges Update an. Der mention of his superior caused Reeves to die. Erwähnung seines Vorgesetzten führte zu Reeves zu pale slightly. Captain Elena Rodriguez, leicht blass. Kapitän Elena Rodriguez entered next her military police uniform, trat als nächstes ihre Militärpolizeiuniform ein, impeccable. Makellose. Colonel, the medical team is standing by. Oberst, der medizinische Team steht bereit. And I've secured the perimeter as, und ich habe den Umfang als gesichert, requested. This military terminology angefordert. Diese militärische Terminologie implying a much larger operation was eine viel größere Operation implizieren, war deliberately chosen to unsettle everyone, absichtlich ausgewählt, alle zu verunsichern in the room. Vanessa nodded to her im Raum. Vanessa nickte ihr zu colleagues before turning back to Kollegen, bevor sie sich wieder zuwenden. Officer Reeves. Now, shall we start, Officer Reeves? Nun sollen wir anfangen again. Remove those handcuffs. Provide wieder. Entfernen Sie diese Handschellen. Bieten medical attention to my daughter. And medizinische Hilfe für meine Tochter. And let's review the security footage. That lassen Sie uns das Sicherheitsmaterial überprüfen. Das should have been checked before any of hätte vor irgendetwas überprüft werden sollen. This occurred. When Reeves hesitated, dies geschah. Als Reeves zögerte, Major Williams stepped forward. Perhaps Major Williams trat vor.
Vielleicht I wasn't clear, Officer. Police Chief, ich war mir nicht klar, Offizier. Polizeichef Garcia is personally expecting your Garcia erwartet persönlich Ihre Call. Shall I dial him for you? The Anruf. Soll ich ihn für dich wählen? Der mention of the police chief is second Erwähnung des Polizeichefs eine Sekunde. Time finally broke through. Die Zeit brach endlich durch. Reeves reluctantly moved to unlock. Reeves bewegte sich widerwillig zum Freischalten Zora's handcuffs, revealing angry red Zora's Handschellen, die wütend rot in Hirn, gashes where the metal had cut into her Schnitteln, wo das Metall in sie geschnitten had a skin. Captain Rodriguez immediately haut. Kapitän Rodriguez sofort moved to Zora's side with a first aid bewegte sich mit einem Ersten Hilfe auf Zora's Seite Kit professionally treating and Kit professionell behandeln and documenting the injuries. As this was dokumentieren der Verletzungen. Wie das war happening. Karen Thompson's designer passiert. Karen Thompson's designer purse emitted a familiar ringtone. Geldbörse imitierte einen vertrauten Klingelton. Everyone in the room froze as she, alle im Raum erstarrten, als sie hurriedly dug through her bag, eilig durch ihre Tasche gegraben, extracting an iPhone identical to the Extrahieren eines iPhone, identisch mit dem one she had accused Zora of stealing. Eine, die sie Zora beschuldigt hatte, gestohlen zu werden. Color drained from her face as she Farbe aus ihrem Gesicht, wie sie abgelassen, quickly silenced the phone. Would that das Telefon schnell zum Schweigen gebracht? Würde das be your supposedly stolen phone, Miss, sei dein angeblich gestohlenes Telefon, Miss Thompson? Thompson? Eins? Vanessa asked quietly. Or perhaps you, fragte Vanessa leise. Oder vielleicht du have two identical models. The store habe zwei identische Modelle. Der Ladenmanager began edging toward the door as manager began sich zur Tür zu kunden. Karen stammered. I must have, Karen stammelte. Ich muss haben overlooked it. Simple mistake. No harm übersehen es. Einfacher Fehler. Kein Schaden done. No harm. Vanessa's voice remained erledigt. Kein Schaden. Vanessa's Stimme blieb calm, but carried throughout the now ruhig, aber im Laufe des Jahres getragen silent room. My daughter is bleeding. Still at Zimmer. Meine Tochter blutet. She was publicly humiliated, handcuffed. Sie wurde öffentlich gedemütigt, mit Handschellen gefesselt, and accused of a crime without evidence, und beschuldigt eines Verbrechens ohne Beweise. And you call that no harm. What do you Sie nennen das kein Schaden? Was machst du think about how this situation has? Überlegen Sie, wie diese Situation hat unfolded so far. Bisher entfaltet? Comment number 1. If you believe Kommentar Nummer 1, wenn Sie glauben, Officer Reeves should be disciplined, or Officer Reeves sollte diszipliniert sein für his actions, or number 2. If you think seine Handlung, oder number 2, wenn Sie denken, he was just doing his job. Hit that like, machte gerade seinen Job. Schlagen Sie das Wie-Button if you've ever been in enough, wenn Sie jemals in einem wahren Situation where you were judged unfairly. Situation, in der Sie zu Unrecht beurteilt wurden. And subscribe to see how Colonel Manning und abonnieren, zu sehen, wie Oberst Manning handles what happens next. The Griff, was als nächstes passiert. Der Confrontation is just beginning. But confrontation fängt erst an. Aber what will happen when Karen's true? Was word passieren when Karen Wahres motives are revealed? And how will motive werden enthüllt? Und wie wird Officer Reeves react when his superior Officer Reeves reagieren, when sein Vorgesetzter arrives on the scene? Stay tuned to find Come vor Ort an. Bleiben Sie dran. Meinem Eiten zu schauen, zu finden out how deep this discrimination really heraus, wie tief diese Diskriminierung wirklich goes. The security office fell into gate. Das Sicherheitsbüro fiel in ein uncomfortable silence as Captain Unangenehme Stille, als Kapitän Rodriguez continued treating Zora's Rodriguez behandelte weiterhin Zora's injured wrists. Colonel Manning stood verletzte Handgelenke. Oberst Manning stand auf unwavering her attention, now focused on ihre Aufmerksamkeit unerschütterlich, jetzt auf the mall's security monitor, where der Sicherheitsmonitor des Einkaufszentrums, wo footage from the electronics store, film material aus dem elektronischen Laden, played in reverse. The mall's head of umgekehrt gespielt. Der Kopf des Einkaufszentrums von Security, a nervous man named Dennis Sicherheit,
Ein nervöser Mann namens Dennis Parker had suddenly appeared, and Parker had a plötzlich erschienen und offered full cooperation after one phone bot die volle Zusammenarbeit nach einem Telefonancall from Police Chief Garcia. Rufen Sie von Polizeichef Garcia an. There, Vanessa pointed at the screen as Dort zeigte Vanessa auf dem Bildschirm, als the footage showed Karen Thompson. Das Filmmaterial zeigte Karen Thompson clearly placing her phone into the klar ihr Handy in das legen shopping bag she'd been carrying all Einkaufstasche. Sie hatte alle getragen along. The timestamp indicated this entlang. Der Zeitstempel zeigte dies an, happened 5 minutes before her passierte 5 Minuten for your accusation, Anklage. Play it again, Major Williams requested. Spielen Sie es erneut, bat Major Williams, recording the footage with his phone as Aufnahme des Filmmaterials mit seinem Telefon als evidence. Parker complied in the room Beweis. Parker nachgab und das Zimmer watched as Karen Thompson deliberately beobachtete, wie Karen Thompson absichtlich set her phone in her shopping bag, setzten sie ihr Handy in ihre Einkaufstasche, glanced around furtively, then proceeded. Ich war fruchtbar und ging dann weiter to make a scene about it being missing. Eine Szene darüber zu machen, dass es fehlt. The footage continued showing her das Filmmaterial, zeigte sie weiter specifically singling out Zora. Despite speziell Zora, trotz several other shoppers being closer to mehrere andere Käufer, sind näher and her. Now access. Miss Thompson's customer ihr. Zugang nun auf den Kunden von Miss Thompson zugreifen Profile in your system. Vanessa Profil in ihrem System. Vanessa instructed Parker, who quickly typed Wise Parker in. Der schnell tippte commands into the computer. His eyebrows befehlen in den Computer. Seine Augenbrauen rose as the screen populated with rows. Als der Bildschirm mit besiedelten Bildschirm besiedelt ist Information. She has filed 7 information. Sie hat 7 eingereicht similar complaints in the past 14. Ähnliche Beschwerden in den letzten 14 months, he revealed, scrolling through Monate, enthüllte und scrollte durch the data. Die Daten. All against Alice gegen his voice trailed off as he noticed seine Stimme ging ab, als es bemerkte, the pattern das Muster against shoppers of color, gegen Käufer von Farbe. Major Williams completed for him, taking Major Williams absolvierte für ihn screenshots. Screenshots. And what actions were taken in those und welche Maßnahmen in diesen ergriffen wurden? Previous incidents? Parker swallowed vorherige Vorfälle? Parker schluckte hard. Security detention in all cases. Hart. Sicherheitshaft in allen Fällen. Police called in 4 instances. No die Polizei rief in 4 Fällen an. 9 charges filed after the items were. Nach den Gegenständen eingereichte Gebühren discovered elsewhere each time, while Hidesmal and anderer Stellen entdeckt. Wherein this conversation continued, Captain dieses Gespräch ging weiter. Kapitan Rodriguez had been quietly making calls. Rodriguez had Eliza Anrufe getätigt of her own. She approached Vanessa with von ihrem eigenen. Sie näherte sich Vanessa mit her tablet. Colonel Officer Reeves has ihr Tafel. Oberstoffizier Reeves had 12 complaints of excessive force in his 12 Beschwerden über übermäßige Gewalt in seiner File, 9 involving minority suspects. Date, 9 mit Minderheitenverdächtigen. All were dismissed without alle wurden ohne entlassen investigation. Untersuchung. Officer Reeves, who had been silently Officer Reeves, der lautlos gewesen war, fuming in the corner, surged forward. In der Ecke suchte, stürmte nach vorne. That's confidential personnel. Das ist ein vertrauliches personal information. You have no right to access information. Sie haben keinen Zugriff auf Zugang zu that. Rodriguez remained perfectly calm. Das, Rodriguez blieb vollkommen ruhig. Actually, sir, when a pattern of civil, eigentlich, sir, when ein civiles Muster rights violations appears possible, rechte Verstöße erscheint möglich. Military intelligence has specific militärischer Geheimdienst hat spezifisch authorities granted under the Homeland Behörden, die im Rahmen der Heimat gewährt werden, Security Cooperation Act of 2023, Sicherheitskooperationsgesetz von 2023. This was a complete fabrication, but these were eine vollständige Herstellung, aber delivered with such professional mit einem solchen Profi geliefert, confidence that Reeves hesitated. Vertrauen, das Reeves zögerte uncertain.
unsicher. Outside the security office, the außerhalb des Sicherheitsbüros, die commotion had attracted attention. Mall-Aufregung hatte Aufmerksamkeit erregt. Einkaufszentrum-Shoppers had gathered many recording. Die Käufer hatten viele Aufnahmen gesammelt with their phones. Someone had mit ihren Telefon. Jemand hatte recognized Zora from her school's recent anerkannte Zora von den Jüngsten ihrer Schule Academic Championship. And word had akademische Meisterschaft und Wort hadn't spread quickly about a star student, verbreiten sie sich schnell über einen Star. Schüler being wrongfully detained. Local news zu Unrecht inhaftiert sein. Lokale Nachrichtenvans could be seen pulling into the transporter, konnten in die gezogen werden parking lot through the security office Parkplatz, durch das Sicherheitsbüro window. Karen Thompson finally broke her Fenster. Karen Thompson brach sie schließlich Silence. This is ridiculous. It wasn't Schweigen. Das ist lächerlich. Es war ein honest mistake anyone could make. Ein ehrlicher Fehler, den jeder machen könnte. Ich bin late for an appointment. She stood to spät für einen Termin. Sie stand to leave, but found Captain Rodriguez gehen, aber Kapitän Rodriguez gefunden politely but firmly blocking her path. Höflich, aber fest ihren Weg. I'm afraid we'll need a formal statement. Ich fürchte, wir brauchen eine formelle Erklärung from you, Miss Thompson. Making false von Ihnen, Miss Thompson. Falsch machen accusations is a serious matter. Die Anschuldigungen sind eine ernsthafte Angelegenheit. The door opened again, admitting die Tür wurde erneut geöffnet, und so gibt a distinguished older man, in a police angesehener älterer Mann, in einer Polizeiuniform, adorned with the insignia of the uniform, mit den Insignien der Atlanta Police Chief, Robert Garcia, Polizeichef von Atlanta. Robert Garcia surveyed the room with experienced eyes, befragte den Raum mit erfahrenen Augen, his gaze hardening when it fell on seinen Blick härtet sich, als auffiel Officer Reeves. I received concerning Officer Reeves. Ich erhielt in Bezug auf reports about an incident involving a Berichte über einen Vorfall mit a minor. I see they weren't exaggerated. Unerheblich. Ich sehe, dass sie nicht übertrieben waren. His attention shifted to Zora, his sane Aufmerksamkeit wechselte auf Zora, seine Expression softening. Are you all right? Ausdruckserweichung. Geht es dir gut, young lady? Before Zora could answer junge Dame, before Zora antworten konnte, Karen Thompson attempted to use the Karen Thompson versuchte das zu benutzen, distraction to slip out the door. Sie Ablenkung aus der Tür ausrutschen. Sie was stopped by the arrival of another, wurde durch die Ankunft eines anderen gestoppte Officer, who had accompanied the chief. Offizier, der den Chef begleitet hatte. Karen Thompson, the officer asked. We Karen Thompson, fragte der Beamte. We have some questions about a pattern of haben einige Fragen zu einem Muster von similar incidents at North Lake Mall and ähnliche Vorfälle in North Lake Mall and Perimeter Center. Karen's Designer Perimeter Zentrum. Karen's designer handbag slipped from her fingers. Handtasche rutschte aus ihren Fingern, hitting the floor with a thud. This is mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden schlägt. Das ist harassment. I was the victim here. As Belästigung, ich war das Opfer hier. Als attention focused on Karen's store Aufmerksamkeit auf Karen's store konzentriert Manager, Garrett Wilson, attempted his manager, Garrett Wilson versuchte seine own quiet exit only to be intercepted by eigener, ruhiger Ausgang nur abzufangen werden von Major Williams. Mr. Wilson will need Major Williams. Herr Wilson wird brauchen access to all incident reports involving Zugang zu allen Vorfallberichten mit accusations of theft in your store for Vorwürfe des Diebstahls in ihrem Geschäft for the past 2 years. Wilson's face grew die letzten 2 Jahre. Wilson's Gesicht wuchs pale. Those are proprietary corporate blasts. Das sind proprietäre Unternehmen documents. Not when they pertain to Unterlagen. Nicht wenn sie sich auf beziehen potential civil rights investigation. Potenzielle Bürgerrechtsuntersuchung. Williams countered smoothly, while this Williams konterte reibungslos. Während das exchange occurred, Zora remained auftaucht trat auf. Zora blieb dignified despite her ordeal. The trotz ihrer Tortur würdevoll. Der medical technician who had arrived with Medizintechniker, der mit angekommen war, Police Chief Garcia confirmed that while Polizeichef Garcia bestätigte, dass während Herr wrist would bruise significantly, no ihr Handgelenk würde sich erheblich verletzen,
9 permanent damage had been done. Dauerschaden war angerichtet worden. Throughout all this, Officer Reeves während all dem had Officer Reeves been growing increasingly agitated, his wurde zunehmend aufgeregt, seine hand unconsciously moving toward his hand unbewusst zu seinem bewegt weapon several times before stopping Waffe mehrmals, before sie aufhören himself. This is completely out of sich selbst. Das ist völlig aus Proportion, he finally burst out. Wie Verhältnis, brach schließlich aus. We received a complaint and responded erhielt eine Beschwerde und antwortete according to procedure. Police Chief nach Verfahren. Polizeichef Garcia turned to him with a hard stare. Garcia wandte sich mit einem harten Blick zu ihm. Which procedure authorized you to? Welches Verfahren Sie genehmigte handcuff a minor so tightly it caused Handschellen ein Minderjähriger so fest, dass es verursacht wurde bleeding? Which procedure told you to Blutung? Welches Verfahren hat Ihnen gesagt, ignore requests to review? Evidence that ignorieren Sie Anfragen, Beweise zu überprüfen, die would have immediately exonerated her. Hätte sie sofort entlastet before Reeves could respond? The chief, before Reeves antworten konnte? Der Chef continued, and while we're discussing Fortsetzung, und während wir diskutieren procedures, where is your body camera Verfahren? Wo ist Ihre Körperkamera footage from this incident? Reeves' film material aus diesem Vorfall? Reeves instinctively touched his chest, where berührte instinktiv seine Brust. Wo the camera should have been. Technical, die Kamera hätte sein sollen. Technisch Malfunction. I reported it last week. Fehlfunktion. Ich habe es letzte Woche gemeldet. Interesting, Captain Rodriguez. Interessant, Kapitän Rodriguez interjected, checking her tablet. Eingebrochen und überprüft Ihr Tablet. According to department records, your laut Abteilungsunterlagen sind Ihre Kamera was certified functional during. Die Kamera wurde während der Funktionsbekenntnis während Equipment Check this morning. The Mall Ausrüstungsprüfung heute Morgen. Das Einkaufszentrum Security Guards, who had initially Sicherheitsbeamte, die anfangs hatten detained Zora, had been silent witnesses Zora inhaftiert, waren stille Zeugen gewesen to the unfolding scene. Now the younger zur Entfaltungsszene. Jetzt der jüngere of the two, Brad Reynolds, stepped von den beiden. Brad Reynolds trot ein forward hesitantly. Sir, he addressed forwards zögern. Sir, sprach in the police chief. I feel I should say der Polizeichef. Ich habe das Gefühl, ich sollte sagen something. We've been instructed by etwas. Wir wurden von unterrichtet von Management to pay special attention to management, besondere Aufmerksamkeit zu schenken certain types of shoppers. He couldn't bestimmte Arten von Käufern. Konnte nicht quite meet Zora's eyes as he spoke. Treffen Sie Zora's Augen ziemlich, als sprach. Wilson immediately erupted. That's a Wilson brach sofort aus. Das ist ein Lie. We never gave any such Lüge. Wir haben nie solche gegeben instructions. Brad pulled out his phone. Anweisungen. Brad zog sein Handy heraus. I recorded our last staff meeting. Ich habe unser letztes personal meeting aufgezeichnet, because I was uncomfortable with the while ich mich mit dem unwohl fühlte directives. He offered the phone to Richtlinien. Bot das Telefon, and Chief Garcia, who listened with a Chief Garcia, der mit einem zuhörte deepening frown before passing it to Vertiefung der Stirnrunzeln, before es dann weiterging, and Major Williams. Another arrival, Major Williams. Eine weitere Ankunft interrupted the tension as a woman in an unterbrach die Spannung als Frau in einem expensive suit entered. Introducing teurer Anzug, der eingetragen wurde, einführen herself as Jennifer Haynes, General sich selbst als Jennifer Haynes, General Counsel for Westfield Mall's parent Anwalt der Eltern von Westfield Mall Company. After a quick assessment of the Unternehmen, nach einer kurzen Einschätzung der Situation, she turned to Colonel Situation, wandte sie sich an Colonel Manning. On behalf of Westfield Manning, im Namen von Westfield Properties, I want to express our Eigenschaften. Ich möchte unsere ausdrücken deepest apologies for this incident. We die tiefste Entschuldigung für diesen Vorfall. We would like to offer an immediate, möchte eine unmittelbare anbieten settlement to avoid unnecessary Siedlung, unnötig zu vermeiden Litigation. Vanessa regarded her coolly. Rechtsstreitigkeiten. Vanessa betrachtete sie kühl. Miss Haynes, this isn't about money. This Frau Haynes, das geht nicht Geld.
Das ist about a systemic issue that handled von einem systemischen Problem, das Settlement Checks conveniently bury. How Abrechnungsprüfungen begraben bequem. We many other families without Pentagon, viele andere Familien ohne Pentagon connections have endured similar. Die Verbindungen haben ähnlich erlitten treatment, the lawyer's professional Behandlung. Der Fachmann des Anwalts Smile faltered. Meanwhile, Zora had Lächeln in Stocken. Inzwischen hatte Zora noticed something on the security, bemerkte etwas auf der Sicherheitsmonitor, that was still displaying Überwachung, der noch angezeigt wurde footage from inside the store. Mom, film material aus dem Laden. Mama, she said quietly, pointing to the sagte sie leise und zeigte auf die Screen. Everyone turned to see the Bildschirm. Alle drehten sich das zu sehen. Current live footage, showing store aktuelles live. Film material, das den Laden zeigt, Manager Wilson hurriedly accessing. The manager, Wilson, greift hastig auf die Security System at the store's main Sicherheitssystem and der Hauptdauer des Geschäfts computer. Major Williams immediately got computer. Major Williams became sofort on his phone. Security breaching auf seinem Handy. Sicherheitsverstoß in progress at Electromax main office. Fortschritte by Electromax main office. Evidence being tampered with. Within Beweise manipuliert. Innerhalb moments, Mall security rushed into the momento. Die Sicherheit der Einkaufszentren eilte in die Store on screen, preventing Wilson from auf dem Bildschirm speichern und Wilson for verhindern completing whatever deletion he had Abschluss der Löschung, die hatte attempted. As if the situation couldn't versuchte. Als ob die Situation nicht könnte grow more chaotic, wachsen chaotischer, Karen Thompson's husband arrived, and Karen Thompson's Ehemann came ein, an imposing man in a 1000 suit, who man in einem 1000 Anzug imposanten, der immediately began making threats. Monty sofort began Drohungen zu machen. Monty, I'm Richard Thompson of Thompson. Ich bin Richard Thompson von Thompson, Blackwell and Price. This detention is Blackwell and Price. Diese Haft ist unlawful and we'll be filing counter-rechtswidrig und wir werden den Zahler einreichen charges for defamation and harassment. Gebühren für Verleumdung und Belästigung. Police Chief Garcia regarded him calmly. Polizeichef Garcia betrachtete ihn ruhig. Mr. Thompson, your wife was recorded. Mr. Thompson, ihre Frau wurde aufgezeichnet, planting evidence to falsely accuse a Beweise pflanzen, fälschlicherweise zu beschuldigen minor. I suggest you consider your next unerheblich. Ich schlage vor, Sie berücksichtigen Ihre nächste words very carefully. Outside, the crowd wurde sehr sorgfältig. Draußen die Menge had grown substantially as word spread, war erheblich gewachsen, als sich die Worte verbreiteten through social media. The local news durch soziale Medien. Die lokalen Nachrichtencrew had set up cameras interviewing. Die Crew hatte Kameras einbezogen. Witnesses who had seen Zora being Zeugen, die Zora gesehen hatten, marched through the mall in handcuffs, marschierte in Handschellen durch das Einkaufszentrum. The story was already trending locally. Die Geschichte war schon vor Ort im Trend, under #Justice for Zora. Unter #Justice for Zora. Inside the increasingly crowded security, innerhalb der zunehmend überfüllten Sicherheit office, Zora remained the calm center of Bureau. Zora blieb das ruhige Zentrum von the storm. Despite her ordeal, she sat der Sturm. Trotz ihrer Tortur saß with perfect posture, her NASA-T-shirt mit perfekter Haltung, ihr NASA-T-shirt a poignant reminder of her academic ergreifende Erinnerung an ihren Akademiker, aspirations that had been temporarily Bestrebungen, die vorübergehend gewesen waren, derailed by blatant prejudice. The durch offensichtliche Vorurteile entgleist. Der security footage continued playing on Sicherheitsmaterial, spielte weiter multiple screens, revealing additional mirror Bildschirme, die zusätzliche Enthüllenangles that showed Karen deliberately Winkel, die Karen absichtlich zeigten looking for a young person of color too, auf der Suche nach einer jungen Farbe. Der Farbe zu accuse passing over several white Beschuldigen, sie über mehrere weiße hinweg teenagers who had been closer to her, Teenager, die ihr näher gewesen waren. The evidence was becoming more damning. Die Beweise wurden immer verdammter by the minute. Yet, Officer Reeves' minute. Doch Officer Reeves remained defiant, blieb trotzig. Karen Thompson insisted it was all a Karen Thompson bestand darauf, dass alles eine Misunderstanding.
Missverständnis and store manager Wilson was still, and store manager Wilson war noch attempting to defend his actions. As Versuch, seine Handlungen zu verteidigen. Als medical staff finished bandaging, das medizinische Personal beendete das Bandagen. Zora's wrists, Colonel Manning knelt beside her. Die Handgelenke kniete sich neben ihr Daughter. Are you ready to go home? Or Tochter? Bist du bereit nach Hause zu gehen oder do you want to see this through? Willst du das durchsehen? Sie asked quietly. Zora looked around the fragte leise. Zora sah sich die Room at the unfolding consequences of Raum bei den entfaltenden Folgen von racial profiling that usually remained Rassenprofilerstellung, die normalerweise blieb hidden and unpunished, versteckt und ungestraft. I want to stay, she replied with, Ich möchte bleiben, antwortete sie determination in her voice. Someone Entschlossenheit in ihrer Stimme. Jemand needs to make sure this doesn't just muss sicherstellen, dass dies nicht nur nicht disappear. Vanessa nodded with pride, verschwinden. Vanessa nickte mit Stolz, standing to face the police chief. Stand im Polizeichef. We'll be filing formal charges. Wir werden formelle Gebühren einreichen, stated firmly. Not just against Miss Fest angegeben. Nicht nur gegen Miss Thompson, but against Officer Reeves for Thompson. Aber gegen Officer Reeves for excessive force. And against Electromax übermäßige Kraft und gegen Electromax in Westfield Mall for discriminatory and Westfield Mall for diskriminierende practices. As if on Quay, 3 more Übungen. Wie auf dem Quay, 3 weitere people entered the already crowded. Die Leute betraten die bereits überfüllten Office, Local Civil Rights Attorney Bureau, Anwalt der örtlichen Bürgerrechte Benjamin Harris, accompanied by 2 Benjamin Harris, begleitet von 2 young women who gasped upon seeing Karen junge Frauen, die nach Luft schnappten, als sie Karen sahen Thompson. That's her, one of them, Thompson. Das ist sie, einer von ihnen said. That's the woman who accused me of Sakta. Das ist die Frau, die mich beschuldigte, stealing her wallet at Perimeter Mall. Den Brieftasche in der Perimeter Mall stehlen last month. The threads of a much larger letzten Monat. Die Fäden einer viel größeren pattern of discrimination were starting. Das Muster der Diskriminierung began to weave together, revealing a tapestry zusammenweben und einen Wandteppich enthüllen of injustice that had gone unchallenged, der Ungerechtigkeit, die unangefochten geworden war for far too long. Officer Reeves viel zu lange. Officer Reeves increasingly cornered as evidence zunehmend als Beweis in die Enge getrieben, mounted against him, reached for his gegen ihn montierte, nach ihm radio. Radio, dispatch, I need additional units at Versend. Ich brauche zusätzliche Einheiten bei Westfield Mall, Security Office. Sicherheitsbüro in Westfield Mall, situation escalating out of control. His situation, die außer Kontrolle geraten. Seine eyes darted nervously between Colonel. Die Augen klopften nervös zwischen Colonel Manning Police Chief Garcia and the Manning Polizeichef Garcia und die military personnel who had transformed military personnel, das sich verändert hatte. What should have been a routine theft was hätte ein Routine-Diebstahl sein sollen, detention into a career-threatening Inhaftierung in eine berufsbedrohliche Haftung disaster. Within minutes, 3 catastrophe. Innerhalb von Minuten 3 additional police officers rushed into zusätzliche Polizisten stürmten in the already crowded security office. Das bereits überfüllte Sicherheitsbüro, hands hovering near their weapons, until Hände schweben in der Nähe ihrer Waffen, bis they recognized Chief Garcia. There sie erkannten Chief Garcia. Ihre aggressive posture immediately softened. Aggressive Haltung sofort weicher to confusion as they tried to make sense. Verwirrung, als sie versuchten Sinn zu machen, of the scene military officers, der Szenen Militäroffiziere ihrer own police chief, medical personnel, eigenes medizinisches Personal des Polizeichefs, attending to a teenage girl, and their sicher mein jugendliches Mädchen, und ihre kümmern Colleague Reeves looking increasingly Kollegen Reeves, schauen zunehmend aus isoliert. Meanwhile, in Electromax's main office, in der Zwischenzeit in Electromax, Hauptbüro, a security camera, caught store manager, eine Überwachungskamera erfasste store manager, Garrett Wilson frantically typing. Garrett Wilson tipped for Zweifel commands into the store's computer, Befehle in den Computer des Geschäftssystem.
Delete all security footage from system. Löschen Sie alle Sicherheitsaufnahmen von Sectors 3 through 7 for the past 2 Sektoren. 3 bis 7 in den letzten beiden hours, he muttered to himself, unaware Stunden. Murmelte sich nicht bewusst zu sich selbst, that his actions were being broadcast und dass seine Handlungen weitergeleitet wurden. The security office monitors. Major das Sicherheitsbüro überwacht. Wesentlich Williams immediately pulled out his Williams zog sofort seine Herausphone, rapidly typing, and sent telephone, schnell tippen, und gesendet emergency court order to preserve all Notfallgerichtsbefehl, alle zu bewahren. Electronic records just delivered to elektronische Aufzeichnungen werden gerade angeliefert Westfield Mall servers. Any deletions, server in Westfield Mall. Alle Löschungen now constitute federal evidence. Jetzt bilden Bundesbeweise tampering. Wilson's computer screen. Manipulation. Wilson's computer Bildschirm suddenly froze, displaying a message. Plötzlich eingefroren in eine Nachricht anzeigen. System locked by judicial order. Back System durch gerichtliche Ordnung gesperrt. Zurück in the security office, Zora began. Im Sicherheitsbüro begann Zora showing signs of the stress she had been on, Anzeichen für den Stress zeigen, den sie gewesen war, suppressing. Her hands trembled slightly. Unterdrückung. Ihre Hände zitterten leicht and the color had drained from her face. Und die Farbe hatte aus ihrem Gesicht abgelassen. The medical technician noticed. Der Medizintechniker bemerkte immediately taking her pulse and sofort ihren Puls nehmen und frowning. She's showing signs of shock. Stirnrunzeln. Sie zeigt Anzeichen von Schock. Blood pressure dropping. Blutdruck fallen. We need to get her proper medical. Wir müssen sie ordnungsgemäß medizinisch bekommen. Attention, Aufmerksamkeit. Colonel Manning found herself torn. Oberst Manning wurde zerrissen between two imperatives, caring for her zwischen zwei Imperativen, die sich sie kümmern, daughter in ensuring justice was Tochter und sicherzustellen, dass Gerechtigkeit was served. Without hesitation, she serviert. Ohne zu zögern, sie prioritized Zora. We need and priorisierte Zora. Wir brauchen eine Ambulance, she stated firmly, her voice Krankenwagen. Erklärte sie fest, ihre Stimme brooking no argument. As Captain brooking an argument. Als Kapitän Rodriguez made the call, the Malls Rodriguez machte den Anruf. Das Einkaufszentrum owner, Frederick Jenkins, arrived. His Besitzer, Frederick Jenkins, kam on face tense with concern about the Gesicht angespannt mit Besorgnis über die growing media presence outside. Wachsende Medienpräsenz draußen. What's happening here? There are news. Was passiert here? Es gibt Neuigkeiten Vans in the parking lot. His eyes Vans auf dem Parkplatz. Seine Augen widened as he took in the scene, wait for brighter to sich. Als die Szene aufnahm, recognition dawning as he spotted Chief Anerkennung spannte. Als Chef entdeckte Garcia in the military uniforms. Garcia in die Militäruniform. Mr. Jenkins, Vanessa addressed him. Mr. Jenkins, sprach Vanessa ihn an directly. Your mall has a serious direct. Ihr Einkaufszentrum hat eine ernsthafte Problem with discriminatory security problem mit diskriminierender Sicherheit practices. My daughter was physically Übungen. Meine Tochter war physisch injured and publicly humiliated. Because verletzt und öffentlich gedemütigt, while of policies you've either implemented or von Richtlinien, die sie entweder implementiert haben oder allowed to flourish. Jenkins gedeihen zu gedeihen. Jenkins immediately shifted to damage control. Sofort umgezogen, die Kontrolle zu schaden. This is clearly a regrettable. Dies ist eindeutig ein bedauerliches misunderstanding. Missverständnis. Westfield Mall is committed to diversity. Die Westfield Mall ist der Vielfalt verpflichtet. And inclusion. Und inclusion. We'd like to offer compensation for any. Wir möchten eine Entschädigung für jeden anbieten. Inconvenience. Unannehmlichkeit. Inconvenience. Unannehmlichkeit. Vanessa cut him off, gesturing to Zora's. Vanessa schnitt ihn ab und deutete zu Zora's bandaged wrists. Is that what you call gebundene Handgelenke? Ist das, was Sie anrufen? False imprisonment and physical injury. Falsche Inhaftierung und körperliche Verletzung to a minor. Before Jenkins could zu einem Minderjährigen. Before Jenkins is konnte respond, the Thompson situation. Antworten Sie, die Thompson. Situation escalated.
Richard Thompson had been escalated. Richard Thompson war gewesen making increasingly loud phone calls in immer lautere Anrufe machen the corner, and now approached with die Ecke in näher to renewed confidence. I've spoken with erneuer to Vertrauen. Ich habe mit Judge Hamilton, who happens to be a Richter Hamilton, der zufällig eines personal friend. This entire situation persönlicher Freund, diese ganze Situation, is being blown out of proportion. My word überproportional ausgeblasen. Mein wife made an honest mistake, and Frau machte einen ehrlichen Fehler, und we expect all recording devices to be. Erwarten Sie, dass alle Aufnahmegeräte sind surrendered immediately to prevent any sofort ergeben, alle zu verhindern, Lealist distribution of misleading, Lealsiste, Verteilung von irreführend footage. Major Williams smiled thinly. Film material. Major Williams lächelte dünn. Mr. Thompson attempting to use personal, Herr Thompson versucht persönlich zu verwenden, connections to influence and active Verbindungen, einen aktiven zu beeinflussen investigation could be construed as Untersuchungen könnten als ausgelegt werden, als obstruction of justice. As for the Behinderung der Justiz, wie für die footage, it's already been transmitted. Film material, es wurde bereits übertragen to secure military and police servers as Militär- und Polizeiserver zu sichern als evidence. Outside, the situation was Beweis. Draußen war die Situation taking on a life of its own. Videos of ein eigenes Leben übernehmen. Videos von Zora being marched through the mall. In Zora wird durch das Einkaufszentrum marschiert. Handcuffs had gone viral. Reaching Handschauen waren viral geworden und erreichten hundreds of thousands of views within hunderttausende Ansichten innerhalb the hour. Local civil rights leaders had die Stunde. Die örtlichen Bürgerrechtsführer hadn't arrived after seeing the social media angekommen, nachdem sie die sozialen Medien gesehen hatten. Explosion, and a crowd of supporters was explosion, und eine Menge von Unterstützern waren growing. Many holding hastily made signs on bow. Viele hielten hastig an Schildern demanding justice. Inside the mall, Gerechtigkeit fordern. Im Einkaufszentrum, shoppers were divided, some stopping to. Die Käufer waren geteilt. Einige hielten an, joined the protest, while others complained. Schließen Sie sich dem Protest an, während sich andere beschwerten about the disruption. Über die Störung, the polarized reactions revealed deep. Die polarisierten Reaktionen zeigten sich tief community tensions that had been Gemeinschaftsspannungen, die gewesen waren simmering beneath the surface, while unter der Oberfläche köcheln, während medical personnel attended to Zora, medizinisches Personal, das sich Zora befasst. Officer Reeves made a desperate move. Officer Reeves machte einen verzweifelten Schritt. Colonel Manning, you're interfering with Oberst Manning. Sie stören police business. I'm placing you under Polizeigeschäft. Ich platziere dich unter arrest. He moved toward Vanessa with Verhaften. Ging mit Vanessa mit handcuffs drawn. The room froze in Handschellen gezeichnet. Der Raum hat eingefroren disbelief at this staggering Unglauben bei dieser erstaunlichen Misscalculation. Fehlkalkulation. Chief Garcia stepped between them. His Chef Garcia trat zwischen sie. Seine voice deadly quiet. Officer Reeves, Stimme tödlich ruhig. Officer Reeves, stand down immediately. Your badge and so fort zurücktreten. Ihr Abzeichen und Weapon, please. Reeves blinked in shock. Waffe bitte. Reeves blinzelte geschockt. What? You can't. I kann and I am. Your was? Du kannst nicht. Ich kann und ich bin es. Du bist suspended effective immediately pending, sofort ausgesetzt, anhängige investigation for excessive use of force, Untersuchung zur übermäßigen Anwendung von Gewalt, failure to follow department procedures Versäumnis, Abteilungsverfahren zu befolgen, and falsifying equipment reports. The unfälschende Geräteberichte. Der Chief held out his hand expectantly. Chef streckte seine Hand erwartungsvoll aus. Badge and weapon now. Abzeichen und Waffe jetzt. The tension in the room was palpable as die Spannung im Raum war spürbar, als Reeves slowly, reluctantly surrendered. Sich langsam wieder aufgab und widerstrebend ergab his gun and badge. His face contorted, sein Waffe und sein Abzeichen. Sein Gesicht verzerrte with suppressed rage. The mall owner, mit unterdrückter Wut.
Der Einkaufszentrum Besitzer, seeing the situation deteriorating, saying, wie sich die Situation verschlechtert further, tried another approach. Perhaps außerdem versuchte es einen anderen Ansatz. Vielleicht we should move this discussion somewhere, wir sollten diese Diskussion irgendwo bewegen. More private. The media presence is privater. Die Medienpräsenz is concerning, and the media presence is besorgniserregend, und die Medienpräsenz ist exactly what's needed. Interrupted a nu genau das, was benötigt wird, hat ein neues unterbrochen Voice. Reverend Marcus Johnson of First Stimme. Reverend Marcus Johnson von First Baptist Church had arrived, accompanied die Baptistenkirche war angekommen, begleitet by other community leaders who had seen von anderen Gemeindevorstehern, die gesehen hatten the unfolding events on social media. Die Entfaltungsereignisse in sozialen Medien. Too many incidents like this happen. Zu viele Vorfälle wie diese passieren behind closed doors, allowing them to be hinter verschlossenen Türen, so dass sie es sein lassen, buried and forgotten. As if confirming begraben und vergessen. Als ob bestätigen his point, one of the security guards, sein Standpunkt, einer der Sicherheitskräfte, who had initially detained Zora stepped, or hatte Zora anfänglich inhaftiert. Forward, I want to make a statement, nach vorn. Ich möchte eine Erklärung abgeben, Brad Reynolds said, his voice shaking. Brad Reynolds sagte, seine Stimme zitterte slightly. We were instructed leicht. Wir wurden angewiesen, specifically to target certain shoppers speziell, bestimmte Käufer anzusprechen based on. He hesitated, then continued. Basierend darauf zögerte dann fuhr fort. Based on racial profiles. Manager basierend auf Rassenprofilen. Manager Wilson told us to watch for urban youth. Wilson sagte uns, wir sollten auf städtische Jugendliche achten, who didn't look like they could afford. Wir sahen nicht so aus, als könnten sie sich leisten to shop here. Wilson sputtered in hier einkaufen. Wilson stotterte hereine denial, but was interrupted by several Ablehnung, wurde aber von mehreren unterbrochen Electromax employees who had gathered at Electromax, Mitarbeiter, die sich versammelt hatten, the door having heard about the Detour von der gehört incident. It's true, said a young Vorfall. Es ist wahr, sagte eine junge woman in the store's uniform. We were Frau in der Uniform des Ladens. Wir waren told to follow certain customers und gesagt, bestimmte Kunden zu folgen und ignore others. I have emails proving andere ignorieren es feinjahren. Ich habe emails, die beweisen IT. The ambulance team arrived us. Das ambulance team kam on professionally assessing Zora and professionell beurteilen Zora and preparing to transport her to the Vorbereitung, sie zum Transportieren Hospital. Colonel Manning stood by her Krankenhaus. Oberst Manning stand here by daughter's side, maintaining her. Die Seite der Tochter, die sie unterhält, commanding presence despite her concern. Die Präsenz trotz ihrer Sorge. I'll accompany my daughter to the Ich werde meine Tochter zur Begleitung zur Hospital. Major Williams, please Krankenhaus. Major Williams bitte continue documenting all statements in weiterhin alle Aussagen dokumentieren und Evidence. Captain Rodriguez, coordinate Beweis. Captain Rodriguez, coordinate with Chief Garcia to ensure all relevant MIT Chief Garcia, alle relevant zu gewährleisten Records are secured, as medical Aufzeichnungen sind gesichert. Als medizinisch Technicians carefully transferred Zora Techniker, übertragen Zora sorgfältig to a stretcher. She reached for her zu einer Trage, griff sie nach ihrer mother's hand. Mom, she said, her mother hand. Mama, sagte sie voice steady despite her physical state. Die Stimme trotz ihres physischen Zustands. This isn't just about me. We need to, hier geht es nicht nur mich. Wir müssen make sure this stops happening, zu stellen Sie sicher, dass dies aufhört zu passieren, everyone. Vanessa squeezed her alle. Vanessa drückte sie daughter's hand, immensely proud of her die Hand der Tochter, unglaublich stolz auf sie Courage and clarity. Even in this moment Mut und Klarheit, auch in diesem Moment of personal trauma. We will, sie von persönlichem Trauma. Wir werden, sie promised, her resolve hardening. This versprach ihre Entschlossenheit zu härten. Das ends now, as they prepared to leave for endet jetzt. Als sie bereit waren für zu gehen the hospital, Richard Thompson made one. Das Krankenhaus Richard Thompson machte eines final attempt to control the narrative. Abschließender Versuch, die Erzählung zu kontrollieren.
This is absurd. My wife is the victim of Das ist absurd. Meine Frau ist das Opfer von a witch hunt. Will sue everyone involved, eine Hexenjagd. Wird alle Beteiligten verklagen für defamation. His threat fell flat as für Verleumdung. Seine Bedrohung fiel flach als Police Chief Garcia approached him. Mr. Polizeichef Garcia näherte sich ihm. Herr Thompson, based on the evidence Thompson basierend auf den Beweisen, die wir haben reviewed, and your wife's history of überprüft, und die Geschichte ihrer Frau von similar false reports. Wir ähnliche falsche Berichte sind wir investigating her for filing false. Sie untersuchen, weil sie falsch eingereicht wurde, Police Reports, Potential Hate Crime Polizeiberichte, potenzielle Hassverbrechen Charges, and wasting police resources. Anklagen und polizeiliche Ressourcen verschwenden. You might want to secure legal. Vielleicht möchten Sie Legale sichern, Representation that specializes in Darstellung, die sich auf Spezialisiertes spezialisiert haben. Criminal Defense rather than Strafverteidigung, eher als Intimidation Tactics. The crowd parted Einschüchterungstaktik. Die Menge trennte sich respectfully, as Zora was wheeled out respectful, als Zora ausgerollt war toward the waiting ambulance. Colonel in Richtung des wartenden Krankenwagens, Oberst Manning walking alongside with perfect Manning, mit perfekter Hand gegen military posture, despite the emotional Militärhaltung, trotz der emotionalen Haltung Turmoil beneath her composed exterior. Aufruhr unter ihrem komponierten Äußeren. Behind them, the situation in the mall. Hinter ihnen die Situation im Einkaufszentrum continued to unfold with more witnesses sich weiterhin mit mehr Zeugen entfaltet coming forward. More evidence of Vorwärts come. Mehr Beweise von discriminatory practices being diskriminierende Praktiken uncovered, and the consequences entdeckt, und die Konsequenzen spreading outward like ripples in a sich nach außen ausbreiten, wie Wellen in einem Pond. What had begun as one woman's Teich. Was hatte als eine Frau begonnen? False accusation against a black, falsche Anschuldigung gegen ein schwarz Teenager had exposed a systemic problem. Der Teenager hatte ein systemisches Problem aufgedeckt that could no longer be ignored or das konnte nicht mehr ignoriert werden oder denied. And at the center of it all was bestritten. Und im Zentrum des Ganzen war a 16-year-old honor student who's ein 16-jähriger Ehrenschüler, dessen dignity in the face of injustice was Verdi angesichts der Ungerechtigkeit war inspiring everyone who witnessed it. Die inspirieren alle, die es gesehen haben. Der antiseptische Smell of Atlanta Memorial. Antiseptischer Geruch von Atlanta Memorial Hospital surrounded Zora as doctors. Krankenhaus umgab Zora als Ärzte examined her wrists more thoroughly. Die untersuchte ihre Handgelenke gründlicher. Der emergency room buzzed with activity, but not Aufnahme voller Aktivitäten. Aber in the curtained examination area, there im vorgehängten Prüfungsbereich dort was a bubble of tense quiet. The doctor wore eine Blase von angespannter Stille. Der Arzt, a middle-aged black woman named Dr. Eine schwarze Frau mittleren Alters namens Dr. Williams, carefully cleaned the cuts Williams had die Schnitte sorgfältig gereinigt from the handcuffs, while a nurse von den Handschauen, während eine Krankenschwester documented each injury with photographs. Dokumentiert jede Verletzung mit Fotos. These lacerations are consistent with diese Schnittwunden stehen im Einklang mit restraints applied with excessive Einschränkungen, die mit übermäßigem Antrag angewendet werden Force. Dr. Williams stated for the force. Erklärte Dr. Williams for the record. There's tissue damage that will aufzeichnen. Es gibt Gewebeschäden, die wird leave scarring unless properly treated. Narben sie Narben, sofern nicht richtig behandelt. Colonel Manning stood nearby. Her Oberst Manning stand in der Nähe. Sie military training, allowing her to militärisches Training, erlaubt es ihr zu maintain outward composure while beibehalten. Sie während der Auseinandersetzung internally processing the rage. Any intern die Wut bearbeiten. Mother would feel, seeing her child. Mutter würde das Gefühl haben, ihr Kind zu sehen injured. The hospital visit took an verletzt. Der Krankenhausbesuch nahm eine unexpected turn when Dr. Williams unerwartete Wendung. When Dr. Williams recognized Zora's name. You're the erkannte Zora's Name. Du bist der Manning girl from Westwood High. When Manning Mädchen aus Westwood High. One Zora nodded, the doctor's professional Zora nickte. Der Profi des Arztes demeanor softened slightly.
My daughter verhalten leicht weich. Meine Tochter was at the regional science fair last war of the regional science fair to let's month. She couldn't stop talking about Monat. Sie konnte nicht aufhören darüber zu reden. Your research project on solar energy, Ihr Forschungsprojekt zur Solarenergie Applications, said it was the most beerbungen Sachen. Es sei am meisten impressive work she'd ever seen. Das beeindruckende Arbeit, die sie jemals gesehen hatte. Das brief moment of recognition of seeing kurzer Moment der Anerkennung des Sehens, Zora for her accomplishments rather than Zora für ihre Leistungen und nicht für ihre Errungenschaften als as a suspect visibly strengthened. The als Verdächtiger verstärkte sichtlich das Teenager. Her shoulders straightened as teenager. Ihre Schultern glatten sich als a police detective entered to take her. Ein Polizeidetektiv trat ein, sie zu nehmen. Official statement. With remarkable offizielle Erklärung. Mit bemerkenswert clarity, Zora recounted every detail of Klarheit. Zora erzählte jedes Detail von the incident from entering the store to der Vorfall von der Einreise in den Laden nach being handcuffed and detained. Mit Handschellen gefesselt und inhaftiert sein. Her precise memory impressed the ihre präzise Erinnerung, beeindruckte die Detective who took meticulous notes. You detective, der akribische Notizen machte. Du mentioned Officer Reeves made comments. Der erwähnte Officer Reeves machte Kommentare about your kind. Can you recall his über deine Art? Kannst du dich an seine erinnern exact words? Genaue Wörter? The detective asked. Zora quoted Reeves, fragte der Detektiv. Zora zitierte Reeves verbatim, including racial wörtlich, einschließlich Rassen microaggressions, too subtle to be microaggression, zu subtil, es zu sein overtly discriminatory but unmistakable, often diskriminierend, aber unverkennbar in their intent. As she spoke, in ihrer Absicht. Als sie sprach, a hospital administrator appeared at the Krankenhausverwalter, erschien am doorway looking nervous. Colonel Tour sieht nervös aus. Oberst Manning, there's a situation developing. Manning, es entwickelt sich eine Situation. The hospital lobby is filling with, die Krankenhauslobby füllt sich mit reporters, and Officer Reeves's police reporter, und die Polizei von Officer Reeves' Union representative, is demanding to Gewerkschaftsvertreter, fordert dazu speak with you. Vanessa exchanged sprechen Sie mit ihnen. Vanessa tauschte sich aus, glances with the detective. Blick auf den Detective, I need a moment with my daughter. When ich brauche einen Moment mit meiner Tochter. When they were alone, she took Zora's. Sie waren allein, sie nahm Zora's uninjured hand. This is becoming larger, unverletzte hand. Das wird grosser than anticipated. Als erwartet. Are you absolutely certain you want to? Sind Sie absolut sicher, dass Sie wollen pursue this? We could still accept das verfolgen? Wir könnten immer noch eine akzeptieren private settlement and protect your private Siedlung und schützen Sie Ihre privacy. Zora met her mother's gaze with Privatsphäre. Zora traf den Blick ihrer Mutter mit unwavering determination. Mom, you unerschütterliche Entschlossenheit. Mama, du always taught me that real change, habe mich immer diese echte Veränderung beigebracht, doesn't come from staying comfortable. Kommt nicht davon, sich wohlzufühlen. How many other kids has this happened to? Wie viele andere Kinder ist dies passiert? Who didn't have a mother, in special, wer hatte keine Mutter im besonderen Forces? The pride that swelled in Kräfte? Der Stolz, der anschwollte Vanessa's chest, almost overwhelmed her. Vanessa's Brust überwältigte sie fast military composure. All right then, militärische Gelassenheit. Also gut. Let's do this right. While Zora lass uns das richtig machen. Während Zora completed her medical treatment, Colonel absolvierte ihre medizinische Behandlung, Oberst Manning stepped into the hallway to make Manning trat in den Flur, zu machen, a call to her commanding officer. Ein Anruf an ihren Kommandanten. General Hayes, die Situation had escalated. Local media is involved and eskaliert. Lokale Medien sind beteiligt und there's evidence of es gibt Hinweise auf systematische discrimination at multiple levels. Diskriminierung auf mehreren Ebenen. Sie briefly outlined the developments kurz beschrieben, die Entwicklung, including Officer Reeves' suspension, and einschließlich Offizier Reeves' Suspendierung, und the emerging pattern of similar, des aufkommende Muster ähnlicher incidents. Hayes's response was Vorfälle.
Hayes' antwort were immediate and firm. This crosses into sofort und fest. Diese überqueren potential civil rights violations. I'm potenziell Verstöße gegen Bürgerrechte. Ich bin authorizing full support from our legal vollständige Unterstützung von unserem Recht zu autorisieren Team and opening an official military team und ein offizielles Militär eröffnen, investigation into the treatment of a Untersuchung der Behandlung von a dependent of military personnel. This abhängig von Militärpersonal. This classification transformed what might. Die Klassifizierung transformierte was könnte have been Decepticus as a local incident, Warren Decepticus als lokaler Vorfall, into a federal case with significant in einem Bundesfall mit signifikanten Fall resources behind it. When Vanessa Ressourcen dahinter. When Vanessa returned to Zora's room, Captain kehrte in Zora's Zimmer zurück. Kapitän Rodriguez was waiting with troubling. Rodriguez wartete mit beunruhigender News. Colonel, we've discovered this Nachricht. Oberst, wir haben das entdeckt. Isn't Officer Reeves first excessive? Ist Officer Reeves nicht zuerst übermäßig force complaint involving a military Beschwerde mit einem Militärzwingen? Family. There was an incident last year, family. Letztes Jahr gab es einen Vorfall with a Marine son that was quietly mit einem Marine Zone, der leise war resolved. The records were sealed, but gelost. Die Aufzeichnungen wurden versiegelt, aber we've requested access through military. Wir haben über das Militär Zugang beantragt, channels. And meanwhile, Police Chief Canela. Und inzwischen, Polizeichef Garcia had initiated a department-wide. Garcia hatte eine Abteilung initiiert Review of all complaints against Officer Überprüfung aller Beschwerden gegen den Offizier Reeves. Discovering a disturbing pattern, Reeves und ein störendes Muster entdecken that had been obscured by internal. Das war durch intern verdeckt worden. Protection. Schutz. The police union was already pushing. Die Polizeigewerkschaft drängte bereits back, issuing a statement supporting zurück und gibt eine Erklärung, die unterstützt wird. Reeves and characterizing the incident. Reeves and characterisieren den Vorfall as a routine detention that has been, als routinemäßige Inhaftierung war dies politicized by outside agitators. Politisiert von externen Agitatoren. At Westfield Mall, the situation. In der Westfield Mall, die Situation continued to develop. Mall owner weiterentwickelte. Einkaufszentrum. Besitzer Frederick Jenkins, recognizing that Frederick Jenkins erkennt das in serious threat to his business, had ernsthafte Bedrohung für sein Geschäft had a fired manager Garrett Wilson. After entlassener manager Garrett Wilson danach reviewing security footage from multiple Überprüfung von Sicherheitsmaterial von mehreren stores showing a clear pattern of Geschäfte zeigen ein klares Muster von discriminatory security practices. Karen diskriminierende Sicherheitspraktiken. Karen Thompson and her husband faced mounting Thompson und ihr Mann standen mit der Montage konfrontiert. Legal troubles as more victims of her rechtliche Probleme als mehr Opfer von ihr false accusations came forward. Falsche Anschuldigungen meldeten sich, including 3 military dependents from darunter 3 militärische Angehörige von nearby bases. Corporate headquarters for Bausen in der Nähe, Unternehmenszentrale für Electromax, had issued an emergency. Electromax hatte einen Notfall ausgestellt. Statement distancing themselves from the statement, distanziere sich von der local store's actions, in promising a lokale Speicheraktion und vielversprechende, a comprehensive review of security, umfassende Überprüfung der Sicherheitsprotokolls nationwide. Protokolle landesweit. Social media amplified the story hourly. Social media verstärkte die Geschichte stündlich. How Justice for Zora was trending nationally with celebrities were landesweit mit Prominenten tendiert and public figures expressing outrage. Und öffentliche Persönlichkeiten die Empörung ausdrücken. Zora's classmates had organized a Zora's Klassenkameraden hatten organisiert a protest outside the mall that had grown protest außerhalb des Einkaufszentrums, das gewachsen war to hundreds of participants. When Zora hunderte von Teilnehmern. When Zora was finally discharged from the hospital, wurde schließlich aus dem Krankenhaus entlassen that evening. Her bandaged wrists in diesem Abend haben ihre gebundenen Handgelenke, a stark visual reminder of the day's stark visuelle Erinnerung and den Tag events. She was surprised to find her AP Ereignisse. Sie war überrascht, ihren AP zu finden. Chemistry teacher,
Mr. Harrington, Lehrer, Herr Harrington, waiting in the lobby. Your classmates Wharton in der Lobby. Deine Klassenkameraden sent me some, he explained. They wanted schickte mir einige, erklärte er. Sie wollten you to know they've gathered all the seats zu wissen, dass sie alle gesammelt haben, supplies for your project, in completed Lieferungen für ihr Projekt, und abgeschlossen the initial setup. They said to tell you das erste setup. Sie sagten, sie sollen es dir sagen, that you should focus on healing, while dass sie sich auf die Heilung konzentrieren sollten. Während sie sich während der Heilung konzentrieren sollten, they handle the preliminaries. Sie kümmern sich die Vorbereitungen. The small act of solidarity brought the kleiner act der Solidarität brachte die first tears. Zora had allowed herself all erst to trennen, da Zora sich alle erlaubt hatte day. Tag. The following morning, as Zora rested at am nächsten Morgen, als Zora by roof to home, Colonel Manning received at home, erhielt Oberst Manning eine unexpected call from a prominent civil Unterwärter on roof, von einem prominenten civil rights attorney, Elaine Washington, who Rechtsanwalt Elaine Washington, die offered to represent Zora Pruno. This angeboten Zora Amayaman, Zora Pruno zu vertreten. This case has the potential to create Fallhat das Potenzial zu schaffen. Meaningful precedent regarding detention. Bedeutungsvoller Präzedenzfall. In Bezug auf Haft, procedures for minors, in racial Verfahren für Minderjährige, und Rassenprofiling in commercial settings. Profilerstellung in kommerziellen Umgebungen, Washington explained. And frankly, your Washington erklärte. Und ehrlich gesagt, deine Daughter's poise and articulation make Haltung und Artikulation der Tochter machen her ein ideal Plaintiff. Vanessa took the C ist ein idealer Kläger. Vanessa nahm das Information, but explained she needed to Informationen, erklärte aber, dass sie es musste Discussoptions with Zora, and their besprechen, sie Optionen mit Zora, und ihren existing military legal team. When she bestehendes militärisches Rechtsteam. Als sie mentioned the possibility of settling erwähnte die Möglichkeit, sich zu beruhigen privately to protect Zora's privacy, privat, Zora's Privatsphäre zu schützen, Washington's response was, Washington's Antwort were thought-provoking, zum Nachdenken anregend. Colonel, from what I've heard, your Oberst, von dem, was ich gehört habe, deine Daughter understands something many Tochter versteht, etwas viele adults never grasp. That individual Erwachsene erfassen nie. Diese Person, compensation without systemic change. Compensation ohne systemische Veränderung perpetuates the problem for others, who ewig das Problem für andere, die follow folgen. When Vanessa shared this conversation, als Vanessa dieses Gespräch teilte with Zora over breakfast, her daughter mit Zora beim Frühstück ihre Tochter didn't hesitate. Zögerte nicht. She's right, Mom. Sie hat recht, Mama. If we settle quietly, nothing changes. Wenn wir uns leise niederlassen, ändert sich nichts. Karen Thompson will find another target. Karen Thompson wird ein anderes Ziel finden. Officer Reeves will get his badge back. Officer Reeves wird sein Abzeichen zurückbekommen. The store will create better ways to. Der Laden wird bessere Möglichkeiten schaffen. Hide their discrimination. Zora paused, ihre Diskriminierung verstecken. Zora machte eine Pause, looking down at her bandaged wrists. I blick auf ihre gebundenen Handgelenke. Ich keep thinking about that quote you have denken Sie weiter in dieses Zitat, das Sie haben framed in your office. The one about in Ihrem Büro gerahmt, die über die necessary trouble. Vanessa smiled, notwendige Probleme. Vanessa lächelte, recognizing the reference to civil Erkennen des Verweis auf zivile Erkennung rights leader John Lewis. Good trouble, Rechtsführer John Lewis. Gute Mühe, necessary trouble. You know that notwendige Probleme. Das weißt du, choosing this path won't be easy. Die Auswahl dieses Weges wird nicht einfach sein. Dort will be people who try to discredit you. Wird Menschen sein, die versuchen sie zu diskreditieren. Question your character. Minimize what fragen sie ihren Charakter in Frage. Minimieren sie was happened. Zora nodded solemnly. I know, passiert. Zora nickte feierlich. Ich weiß, but I also know who I am. That aber ich weiß auch, wer ich bin. Das afternoon, they received word that Nachmittag erhielten sie das Wort, dass military investigators had uncovered Militär. Ermittler hatten aufgedeckt.
Communications between Officer Reeves' Kommunikation zwischen Offizier Reeves and several known extremist groups und mehrere bekannte extremistische Gruppen, including racially charged messages, einschließlich rassistisch aufgeladener Nachrichten about keeping certain neighborhoods, bestimmte Stadtteile zu behalten, safe. This discovery transformed the Sicher. Diese Entdeckung transformierte die Case yet again, potentially involving Fall noch einmal, möglicherweise einbezogen, domestic terrorism task forces. Task forces der häuslichen Terrorismus. Meanwhile, Westfield Mall had announced that in der Zwischenzeit hatte die Westfield Mall angekündigt, major security policy changes, including Änderungen der wichtigsten Sicherheitsrichtlinien, einschließlich mandatory bias training and new obligatorische Vorbettung und neue oversight procedures. Aufsichtsverfahren. The corporate parent of Electromax had, der Unternehmenskurs von Electromax hatte placed the entire local management team platzierte das gesamte lokale Management Team on administrative leave pending in Verwaltungsurlaub anhängig Investigation. Untersuchung. What surprised everyone, however, was alle jedoch überraschte, war jedoch the groundswell of community support. Der Boden schwillt die Unterstützung der Gemeinschaft an. 7 other families had come forward. 7 weitere Familien hatten sich gemeldet with similar experiences at the same mit ähnlichen Erfahrungen im gleichen Mall, forming an impromptu support mall, eine spontane Unterstützung bilden group. Zora's school principal Gruppe. Zora's Schulleiter, initially cautious about involvement, anfangs vorsichtig über das Engagement, had issued a strong statement backing hatte eine starke Erklärung unterstützt his star student and confirming her seine star, Studentin, bestätigt sie impeccable character. Local businesses einwandfreier character. Lokale Unternehmen began displaying how justice for Zora began zu zeigen wie Gerechtigkeit for Zora signs, creating a visible map of safe Zeichen, die eine sichtbare Karte von safe erstellen spaces throughout the community. That Räume in der gesamten Gemeinschaft. Das Evening, as newsvans remained parked abend, als newsvans geparkt blieben outside their home, Zora and Vanessa sat außerhalb ihres Hauses, saßen Zora und Vanessa saßen in their living room reviewing options. In ihrem Wohnzimmer Überprüfungsmöglichkeiten with Major Williams and the civilian mit Major Williams und dem Zivilisten Attorney Elaine Washington. Anwalt Elaine Washington. The mall's parent company has offered a Die Muttergesellschaft des Einkaufszentrums, had eine angeboten substantial settlement. Williams' wesentliche Siedlung, Williams explained, erklärt. 7 figures, no admission of Sieben-Zahlen, keine Aufnahme von wrongdoing, but with mandatory policy Fehlverhalten, aber mit obligatorischer Politik changes. Änderungen, Washington countered. But a civil rights Washington counterte. Aber eine Bürgerrechte lawsuit could create binding legal claims, könnte verbindliche legale Schaffung schaffen. Precedent that would protect thousands, Präzedenzfall, der Tausende schützen würde, of others in similar situations, von anderen in ähnlichen Situationen. Zora listened carefully to both. Zora hörte beides sorgfältig zu perspectives, then asked, which Perspektiven, fragte dann, approach does more to ensure this Ansatz kostet mehr, dies zu gewährleisten doesn't happen to someone else, someone passiert jemand anderem nicht, jemandem without my advantages. The question ohne meine Vorteile? Die Frage hung in the air, revealing wisdom beyond, in der Luft hing, und Weisheit jenseits enthüllte her, 16 years. Have you ever had to ihre 16 Jahre? Musst du jemals mussten? Choose between personal comfort and Wehren. Sie zwischen persönlichem Komfort und standing up for something bigger than for etwas Größeres einstehe als yourself? Selbst? Comment number 1. If you think Zora Kommentar Nummer 1, when Sie Zora denken should accept the settlement and move on, sollte die Einigung akzeptieren und weitermachen with her life. Or number 2, if you mit ihrem Leben, oder Nummer 2, when sie believe she should fight for systemic. Ich glaube, sie sollte für systemisch kämpfen. Change, even if it's harder, like this verändere, auch wenn es so schwieriger ist. So video, if you've ever witnessed video, when sie jemals gesehen haben, discrimination, and wondered what you Diskriminierung, und fragte sich, was sie could do to help, and subscribe to sie könnte tun, zu helfen und abonnieren, sie zu sehen, the powerful alliance that forms to die mächtige Allianz,
die sich bildet, zu support Zora in her fight for justice. Unterstützen Sie Zora in ihrem Kampf Gerechtigkeit. What would you do if you were in Coronel? Was würdest du tun, wenn du im Oberst wärst? Manning's position? How far would you go, Manning's position? Wie weit würdest du gehen? To protect, not just your child, but all. Nicht nur ihr Kind, sondern alle zu schützen, children facing similar injustice? Kinder mit ähnlicher Ungerechtigkeit? The turning point in this story reveals. Der Wendepunkt in dieser Geschichte zeigt that sometimes the hardest choices, das ist manchmal die schwierigste Wahl, also the most necessary one. 1 week auch die notwendigsten. Eine Woche after the mall incident, Zora sat at her nach dem Einkaufszentrum, saß Zora bei ihr kitchen table, scrolling through social. Küchentisch scrollen durch soziale Media, with a mixture of determination Mädchen, mit einer Mischung aus Entschlossenheit and disbelief. What had begun as a Ungläubiger. Was hatte aus begonnen, personal injustice, had morphed into personal Ungerechtigkeit, hatte sich ummauert something far more complex. Mom, look at was feel complexerous. Mama, schau at this. She called to Colonel Manning. Damn it. Sie rief Colonel Manning on, who was preparing coffee. The local news were bereitet to Café for. Die lokalen Nachrichtenwebsite featured a prominent article. Die Website enthielt einen prominenten Artikel, questions raised about mall incident. Fragen zum Mall-Vorfall. Was it really racial profiling? The war ist wirklich rassistische Profilerstellung? Der Piece quoted anonymous sources. Stück zitiert anonyme Quellen, questioning Zora's character and Zora's character in Frage stellen, und suggesting she had behaved suspiciously, und schlug vor, sie hatte sich verdächtig verhalten in the store. Similar stories had begun im Laden. Ähnliche Geschichten hatten begun appearing across various platforms, all auf verschiedenen Plattformen erscheinen, alle following the same narrative pattern. Dem gleichen narrativen Muster folgen. Vanessa read over her daughter's Vanessa las, über die ihre Tochter shoulder her military training, allowing ihre militärische Ausbildung schützen und erlauben hier to recognize a coordinated campaign. Sie erkennt eine koordinierte Kampagne when she saw one. They're trying to all see einen sah. Sie versuchen es control the narrative. She observed controle die Erzählung, bemerkte sie calmly. Classic counterintelligence ruhig. Klassische Spionageabwehr, Taktik. Tactic. A call from Major Williams confirmed. Ein Anruf von Major Williams bestätigte their suspicions. Ihr Verdacht. The police union has hired a crisis. Die Polizeigewerkschaft hat eine Krise eingestellt, management firm. He reported their management firma. Berichtete, sie sind fighting Officer Reeves' suspension fighting. Officer Reeves' Suspendierung aggressively, and Richard Thompson has aggressive him. Und Richard Thompson had his connections to several local Newsverbindungen, zu mehreren lokalen Nachrichtenoutlets, through his law firm's outlets, durch die Anwaltskanzlei advertising budget. The pushback wasn't Werbe budget. Der Schub zurück war nicht limited to media manipulation. That begrenzt auf Medienmanipulation. This morning, Vanessa had received a Morgan, hatte Vanessa eine erhalten concerning email from her commanding, in Bezug auf mails von ihrem Befehlofficer. Colonel Manning, while the Offizier. Oberst Manning, während der Pentagon supports your family matter. Pentagon unterstützt ihre familiäre Angelegenheit. There are concerns about the gibt Bedenken hinsichtlich der high-profile nature of the situation. Hochkarätige Natur der Situation. Some feel it may be creating unnecessary. Einige glauben, dass es möglicherweise unnötig erzeugt tensions between military and local law, Spannungen zwischen militärischem und lokalem Recht enforcement. Perhaps a more discreet Durchsetzung. Vielleicht ein discreter resolution would be appropriate. The Lösung wäre angemessen. Der Message was clear. Powerful forces Nachricht were klar. Mächtige Kräfte preferred this incident to disappear, bevorzugte diesen Vorfall, verschwand quietly. As Zora prepared for her return, ruhig. Als Zora auf ihre Rückkehr vorbereitete to school, she faced her own. Zur Schule konfrontierte sie sich selbst Apprehensions. What if everyone's seen Befürchtungen? Was ist, wenn jeder gesehen hat those articles? As she asked, adjusting diese Artikel. Ich fragte und passte sich an, her backpack strap, to avoid pressing on ihr Rucksackgurt, nicht weiterzudrücken. Her still healing wrists. Vanessa hugged ihre immer noch heilenden Handgelenke. Vanessa umarmte sich her daughter.
Remember who you are. You're ihre Tochter. Denken Sie daran, wer Sie sind. Dein record speaks for itself. Westwood High record spricht für sich. Westwood High School presented a microcosm of the Die Schule präsentierte ein Mikrokosmos der divided community response. Some divided community response. Manche teachers welcomed Zora back with quiet Die Lehrer, begrüßten Zora mit Ruhe zurück. Support, while others maintained Unterstützung, während andere aufrechterhalten noticeable distance. Mr. Harrington, her auffällige Entfernung. Mr. Harrington, the AP chemistry teacher, pulled her aside. AP, Chemielehrer, zog sie beiseite after class. The faculty is split, he nach dem Unterricht. Die Fakultät ist geteilt, admitted. Some think you should have zugelassen. Einige denken, sie sollten haben handled it privately instead of causing behandelte. Es privat, anstatt zu verursachen a scene, but many of us are proud of you. Eine Szene, aber viele von uns sind stolz auf dich for standing up. The student reaction zum Aufstehen. Die Studentenreaktion was equally mixed. Zora's close friends were gleichermaßen gemischt. Zora's engen Freunde rallied protectively around her, but she versammelte sich beschützte sie herum, aber sie noticed whispers and stares from others. Bemerkte Flüstern und Start von anderen an. During lunch, she overheard a girl at während des Mittagessens hörte sie ein Mädchen by the next table. My dad says her mom is der nächste Tisch. Mein Vater sagt, ihre Mutter ist es just using this for attention. Militär, ich benutze dies nur für die Aufmerksamkeit. Militär people always think they're special. The Die-Leute denken immer, sie sind etwas Besonderes. Der Comment stung, but Zora maintained her Kommentar gestochen, aber Zora hat sie beibehalten composure. Gelassenheit. After school, she discovered a more. Nach der Schule entdeckte sie mehr disturbing development. An email from störende Entwicklung. Eine E-Mail von the prestigious Brenner Science, die prestigeträchtige Brenner Wissenschafts Scholarship Committee, indicated the Stipendienkomitee gab an, dass sie were reconsidering all applications and haben alle Anwendungen in Überdenken light of recent events, a thinly veiled Licht der jüngsten Ereignisse, ein dünn verschleierte reference to her situation. Hinweis auf ihre Situation. The scholarship had been Zora's path to das Stipendium, war Zora's Weg zu Zora gewesen, her dream universities, ihre Traum-Universitäten. That evening, an unmarked envelope, in diesem Abend ein nicht markierter Umschlag arrived at their home containing printed Kam in ihrem Haus mit gedrucktem Haus and screenshots of social media posts, with screenshots von social media posts mit racist comments and veiled threats. Rassistische Kommentare und verschleierte Bedrohungen. Colonel Manning immediately contacted Oberst Manning, kontaktierte sofort security personnel from her unit, whose Sicherheitspersonal aus ihrer Einheit, die arrived within hours to assess their cam, innerhalb weniger Stunden an, ihre zu beurteilen, Home's vulnerability and establish Anfälligkeit des Hauses und etablieren protective measures. Schutzmaßnahmen. This is standard intimidation strategy. Dies ist eine Standard Einschüchterungsstrategie. Captain Rodriguez explained as Kapitän Rodriguez erklärte, wie sie installed additional security cameras. Installierte zusätzliche Sicherheitskameras. They're hoping you'll decide it's not. Sie hoffen, sie werden entscheiden, dass es nicht ist worth the trouble and drop everything. Die Mühe wert und alles fallen lassen. Meanwhile, Vanessa faced her own. Inzwischen stand Vanessa mit ihren eigenen professional challenges. A scheduled professionelle Herausforderungen. Ein geplanter promotion review had been Promotion review war auf mysteriöse Weise gewesen postponed. Her commanding officer, verschoben. Ihr kommandierender Offizier, General Hayes, was supportive and General Hayes war unterstützend und private, but increasingly cautious in privat, aber immer vorsichtiger in official communications. Offizielle Kommunikation. The political landscape is complicated. Die politische Landschaft ist kompliziert, he explained during a secure call. Erklärte während eines sicheren Anrufs. Some influential figures view this as einige einflussreiche Figuren sehen dies als anti-police rather than anti-Polizei, eher als anti-discrimination. Anti-Diskriminierung. By the third day of coordinated bis zum dritten Tag des koordinierten Resistance, the pressure intensified. Widerstand, der Druck verstärkte sich. Local news ran a feature on the toll of Lokalnachrichten,
haben eine Funktion zum Tribut von durchgeführt. False accusations against police, falsche Anschuldigungen gegen die Polizeiofficers, prominently featuring Officer Officiere, prominent mit Officer Reeves's family. The police union Reeves family. Die Polizeigewerkschaft spokesperson emphasized Reeves's 20 Sprecher, betonte Reeves, 20 years of unblemished service, Jahre des nicht gebobenen Dienstes, conveniently omitting the multiple bequem das vielfache Weglassen complaints in his file. Beschwerden in seiner Akte. Karen Thompson gave a tearful interview. Karen Thompson gab ein tränenreiches Interview, portraying herself as a victim of sich als Opfer von Darstellung, circumstance whose life had been Umstand, deren Leben gewesen war unfairly ruined by an honest mistake, Unrecht durch einen ehrlichen Fehler ruiniert. The mall's corporate attorneys contacted die Unternehmensanwälte des Einkaufszentrums kontaktierten Major Williams with an amended. Major Williams mit einer geänderten Settlement Offer that included an Abrechnungsangebot, das eine enthielt increased financial package, but added ein erhöhtes Finanzpaket, fügte aber auch hinzu Comprehensive Non-Disclosure Agreement, umfassende Nicht-Offenlegungsvereinbarung that would prevent Zora and Vanessa from, das würde Zora und Vanessa davon abhalten, discussing the incident publicly, that den Vorfall öffentlich diskutieren. The same day, the security footage from am selben Tag das Sicherheitsmaterial von Electromax mysteriously developed. Electromax entwickelt sich auf mysteriöse Weise corruption issues in the critical, Korruptionsprobleme im kritischen Segments, showing Karen planning her Segmente zeigen, wie Karen sie pflanzt, phone and targeting Zora, Telefon und Zielen Zora. Fortunately, Captain Rodriguez had glücklicherweise had a Captain Rodriguez secured multiple backup copies through security, mehrere backup Kopien durch military channels, the most personal Militärkanäle. And persönlichsten blow came when Zora's scholarship Schlag kam. Als Zora's Stipendium application was officially deferred. Der Antrag wurde offiziell verschoben, pending character review. The timing ausstehende Charakterbewertung. Das timing left little doubt about the connection ließ wenig Zweifel in der Verbindung to her ongoing case. Despite these zu ihrem laufenden Fall. Trotzdem mounting pressures, unexpected support. Montagedruck, unerwartete Unterstützung emerged from various quarters. Three of came aus verschiedenen Quartalen. Drei von Vanessa's former Delta Force colleagues, Vanessa's ehemalige Delta Force Kollegen, now working in private security, jetzt in privater Sicherheit arbeiten, volunteered to protect their home. Freiwillig, ihr Zuhause zu schützen. Teachers from other schools sent Lehrer aus anderen Schulen gesendet messages of solidarity. Several of Solidaritätsnachrichten. Einige von Zora's classmates created a study group. Die Klassenkameraden von Zora haben eine Studiengruppe erstellt, specifically to ensure her grades speziell ihre Noten zu gewährleisten, wouldn't suffer during the ordeal. Then würde während der Tortur nicht leiden. Then came the most disturbing escalation. Kam die beunruhigendste Eskalation. Returning home from a meeting with their Rückkehr nach Hause von einem Treffen mit ihrem Nachhause-Attorneys, Vanessa and Zora, found their Anwälte, Vanessa und Zora, fanden ihre front door sprayinted with racial slurs, Vordertür mit rassistischen Unschlüpfungen besprüht and threats. The violation of their Bedrohungen. Die Verletzung ihrer personal space struck deeper than any der persönliche Raum, schlug tiefer als jede andere media manipulation or professional media manipulation oder Profi pressure. That night as they cleaned Druck. In dieser Nacht, als sie reinigten the vandalism together, Zora finally der Vandalismus zusammen, Zora endlich allowed herself a moment of erlaubte sich ein Moment von vulnerability. Mom, is this worth it? Verwundbarkeit. Mama, lohnt sich das? Maybe we should just take the vielleicht, sollten wir einfach das nehmen settlement. Vanessa set down her Siedlung, Vanessa stellte sie nieder cleaning supplies, and faced her daughter Reinigungsvorräte und sah sich ihre Tochter aus directly. That's exactly what they want. Direct. Genau das wollen sie. For good people to decide justice is too, damit gute Leute entscheiden können, is Gerechtigkeit auch expensive, too troublesome to pursue. Teuer, zu mühsam, sie zu verfolgen. She gestured toward the partially clean. Sie deutete auf die teilweise sauberen Door. This happens because they're tour. Das passiert, weil sie es sind, afraid.
Not of us specifically, but of besorgt. Nicht speziell von uns, sondern von what happens when people like us refuse was passiert, when Leute wie uns ablehnen to be silenced. After a moment of Zoom-Schweigen gebracht werden. Nach einem Moment von Reflection, Zora nodded slowly. Like reflection, Zora nickte langsam. We that quote on your office wall, the only das Zitat in ihrer Bürowand. Die einzige thing necessary for the triumph of evil Ding, für den Triumph des Bösen notwendig ist, for good people to do nothing, ist für gute Leute nichts zu tun. Vanessa smiled with pride. Exactly. But Vanessa lächelte stolz. Genau. Aber I need you to understand something. Ich brauche dich, etwas zu verstehen, important. This has to be your choice. Wichtig. Dies muss ihre Wahl sein. If you want to accept the settlement and wenn Sie die Siedlung akzeptieren möchten und move on, I'll support that decision. Mach weiter. Ich werde diese Entscheidung unterstützen completely. Your well-being comes first. Vollständig. Ihr Wohlbefinden steht an erster Stelle. Zora looked down at her healing wrists. Zora blickte auf ihre heilenden Handgelenke hinunter, then back at the hateful words still dann zurück zu den hasserfüllten Worten immer noch visible on their door. Instead of in ihrer Tür sichtbar. Anstatt responding immediately, she went to her room. Als sie sofort antwortete, ging sie zu ihr Room and returned with her laptop. Zimmer und kehrte mit ihrem Laptop zurück. Opening it, she showed her mother als sie es öffnete, zeigte sie ihrer Mutter a document she'd been working on, a document, in dem sie gearbeitet hatte. A meticulous record of every akribische Aufzeichnung von jedem discriminatory incident, she diskriminierender Vorfall, den sie hätte experienced or witnessed dating back to erlebt oder erlebt elementary school. I've been keeping Grundschule. Ich habe es geschafft this journal for years, she explained. Dieses Journal jahrelang, erklärte sie jahrelang quietly. If we stop now, all of these Ruhe, when wir jetzt aufhören, all these other incidents stay hidden too. Andere Vorfälle bleiben auch verborgen. Nothing changes. Nichts ändert sich. The determination in her young eyes, die Entschlossenheit in ihren jungen Augen, matched her mother's own resolve. Stimmte der eigenen Entschlossenheit ihrer Mutter zu. That night they made their decision. In dieser Nacht haben sie ihre Entscheidung getroffen. They would not be silenced, regardless of sie wurden unabhängig davon nicht zum Schweigen gebracht. The cost. The following morning they died kosten. Am nächsten Morgen sie awoke to an unexpected sight. A group of erwachte zu einem unerwarteten Anblick. Eine Gruppe von Veterans from various military branches, Veteranen aus verschiedenen Militärzweigen, had formed a protective perimeter around, hatte einen Schutzumfang gebildet. Their home cleaning, the remaining ihrer Zuhause, puts die verbleibenden Vandalism in standing guard. One of Vandalismus und stehende Wache. Einer von them, a retired Marine Sergeant, Z, ein pensionierter Marine Sergeant, approached Vanessa. Colonel Word got näher to sich Vanessa. Colonel Word erhielt a roundabout what happened to your home. Herren über das, was mit deinem Zuhause passiert ist. We thought you could use some support. Wir dachten, Sie könnten Unterstützung gebrauchen. Similar acts of solidarity began. Ähnliche Solidaritätsakte began appearing throughout the community, erscheinen in der gesamten Gemeinschaft. Local businesses displayed supportive lokale Unternehmen, zeigten unterstützend messages. A group of law students Nachrichten. Eine Gruppe von Jurastudenten volunteered to help document evidence freiwillig gemeldet, Beweise zu dokumentieren for their case. 3 former victims of für ihren Fall. 3 ehemalige Opfer von Karen Thompson's false accusations. Karen Thompson's falsche Anschuldigungen formed a support group and provided bildete eine Selbsthilfegruppe und zur Verfügung gestellt formal testimonies about their formelle Zeugnisse über ihre experiences. The resistance had met with Erfahrungen. Der Widerstand hatte sich mit gestoßen an Equal and Opposite Force Alliance. Eine gleiche und entgegengesetzte Kraftallianz. Colonel Vanessa Manning stood in her Oberst. Vanessa Manning stand in her home office, surrounded by a network of home office, umgeben von einem Netzwerk von Support that had materialized almost Unterstützung, die fast zustande kam. Overnight. On her desk lay a stack of Übernacht. Auf ihrem Schreibtisch lag ein Stapel von sworn statements from veterans of all geschworene Aussagen, von Veteranen von allen backgrounds who had experienced similar Hintergründe, die ähnlich erlebt hatten profiling. On her computer screen, a Profilerstellung.
Auf ihrem Computerbildschirm, a secure chat connected her with military, sichere Chat verband sie mit dem Militär contacts across the country who were Kontakte im ganzen Land, die waren monitoring extremist group reactions to Überwachung extremistischer Gruppenreaktion auf the case. The doorbell rang, announcing their fall. Die Türklingel klingelte und kündigte an the arrival of retired Master Sergeant, die Ankunft des pensionierten Master Sergeant James Wilson, who had served with James Wilson. Der mitgedient hatte Vanessa in 3 combat zones, and now Vanessa in 3 Kampfzonen, und jetzt headed a veteran advocacy group. The leitete eine Veteraneninteressenvertretung. Der Network is activated, he reported. Das Netzwerk ist aktiviert, berichtete er. Settling into a chair. We've got sich in einem Stuhl einsetzen. Wir haben Veterans in 17 states documenting veteran. In beiden Staaten dokumentieren similar cases to establish the pattern. Ähnliche Fälle, das Muster festzustellen. 4 former JAG attorneys are wir Formen, die ich Anwälte sind volunteering legal support. He paused, freiwillige Rechtsunterstützung. Machte eine Pause, lowering his voice, though they were seine Stimme senken, obwohl sie es waren alone. And some active intelligence align. Und einige aktive Intelligenz personnel are quietly providing Mitarbeitersorgen leise resources off the books. Your daughter's Ressourcen aus den Büchern. Ihre Tochter Case has struck a nerve throughout the fall, had im gesamten Nerv eine Nerv getroffen Service. Across town at Westwood High Service. Über die Stadt in Westwood High, Zora was channeling her organizational Zora kanalisierte ihre Organisation skills into concrete action, during Fähigkeiten in konkrete Handlungen. Während Lunch Period, she sat with a diverse Mittagspause, saß sie mit einer vielfältigen group of students, who had formed the Gruppe von Studenten, die gebildet hatten, Student Coalition against Studenten Coalition gegen Discrimination. Diskriminierung. We've documented 37 incidents at local. Wir haben 37 Vorfälle bei lokal dokumentiert. Businesses in the past year alone, Unternehmen allein im vergangenen Jahr, explained Luis Rodriguez, a senior who erklärte Luis Rodriguez, ein Senior, der had experienced similar profiling at the Hatta, eine ähnliche Profilerstellung bei der Elite Same Mall. Most people just want to gleiches Einkaufszentrum. Die meisten Leute wollen einfach nur forget it happened and move on, but vergiss es passierte und mach weiter. Aber we've created a secure reporting system. Wir haben ein sicheres Berichtssystem erstellt. Zora nodded, reviewing their database. Zora nickte und überprüfte ihre Datenbank. We need to categorize these by location. Wir müssen diese nach Ort kategorisieren. Type of business and patterns of Art des Geschäfts und Muster von Employee Behavior. That will help Mitarbeiterverhalten. Das wird helfen identify the systemic nature versus identifizieren Sie die systemische Natur im Vergleich zu isolated incidents. Her clinical isolierte Vorfälle. Ihre klinische approach to the emotional subject, Herangehensweise an das emotionale Thema, impressed even the seniors. After sogar die Senioren beeindruckt. Nach school, an unexpected ally emerged. Brad Schule entstand ein unerwarteter Verbündeter. Brad Reynolds, the younger security guard who Reynolds, der jüngere Wachmann, der had been involved in Zora's initial war in Zora's Anfang beteiligt gewesen detention, approached her cautiously as Inhaftierung näherte sich ihr vorsichtig, als she left the building. I've been trying, sie verließ das Gebäude. Ich habe es versucht to reach you, he said nervously, dich zu erreichen, sagte nervös, glancing around. I saved something you blick herum. Ich habe etwas gespeichert. Das du hast should have. He handed her a thumb hätte haben. Reichte ihr einen Daumendrive. It's a complete backup of the Farn. Es ist eine vollständige Sicherung der Mall's security footage from that day. Mall's Sicherheitsaufnahmen von diesem Tag. Including cameras they didn't admit. Einschließlich Kameras, die sie nicht zugelassen haben, existed. I made it before anyone could existiert. Ich habe es geschafft, bevor es irgendjemand konnte tamper with evidence. His voice dropped, Beweis manipulieren. Seine Stimme fiel to a whisper. There's more. I documented zu einem Flüstern. Es gibt noch mehr. Ich habe dokumentiert, every time management told us to target, jedes site management sagte uns, wir sollen Ziele specific types of shoppers, E-Mails, spezifische Arten von Käufern, E-Mails,
recorded meetings, everything. Aufgenommene Besprechungen, alles. Zora studied him carefully. Why are you? Zora studierte ihn sorgfältig. Warum bist du? Helping now? Brad looked genuinely jetzt helfen. Brad sah wirklich aus remorseful. Because I stood by while Ryu mutig. While ich während der Weile stand, they put handcuffs on a kid who didn't. Sie legten ein Kind, das es nicht tat, Handschellen on die Handschellen, do anything wrong. Mach etwas falsch. I can't undo that. But I can make sure ich kann das nicht rückgängig machen. Aber ich kann sicherstellen, it doesn't happen again. The thumb drive. Es passiert nicht wieder. Der Daumenlaufwerk proved invaluable. Aus von unschätzbarem Wert erwiesen. When Colonel Manning brought it to Major als Oberst Manning as to Major brachte Williams, his eyes widened as he Williams, seine Augen weiteten sich, als reviewed the contents. Überprüfte den Inhalt. This is far more extensive than we dies, is weitaus umfangreicher, als wir realized, he said, watching footage erkannte. Sagte und beobachtete Filmmaterial that clearly showed store manager Wilson. Das zeigte eindeutig store manager Wilson directing security to follow specific Sicherheit-Anweisen, spezifisch zu folgen, customers based solely on appearance. Kunden, die ausschließlich auf Erscheinungsbild basieren. And it corroborates the experiences of, und es bestätigt die Erfahrungen von other victims who've come forward, andere Opfer, die sich gemeldet haben. Meanwhile, Captain Rodriguez had been inzwischen, were Kapitän Rodriguez gewesen, conducting her own investigation into ihre eigene Untersuchung durchführen Officer Reeves's background. Connell, Hintergrund von Officer Reeves. Connell, we've discovered concerning wir haben in Bezug auf die Beschäftigung entdeckt connections, she reported during a Verbindungen, berichtete sie während eines Secure Call, sicherer Anruf. Reeves is linked to 3 known. Reeves ist mit 3 Bekannten verbunden, extremist groups, through his personal extremistische Gruppen, durch seine persönlichen E-Mail. Military Intelligence has flagged email. Der Militärgeheimchen hat gekennzeichnet him previously due to comments made ihn zuvor wegen Kommentaren gemacht about service members of color. This über Service-Mitglieder von Farbe. Das Information transformed the case from a Informationen transformierten, den Fall von a local incident, into a potential national lokaler Vorfall in einen potenziellen Staatsangehörigen, security concern, opening new avenues, Sicherheitsbedenken, neue Wege eröffnen for investigation, beyond standard police, für Untersuchung über die Standardpolizei hinaus misconduct channels. The Alliance Fehlverhaltenskanäle. The Allianz continued growing in unexpected wider wächst in unerwarteten directions. Several Electromax employees, Richtungen. Mehrere Electromax-Mitarbeiter risking their jobs, provided internal. Das Risiko ihrer Arbeitsinnen riskieren. Memos outlining discriminatory security memos, die diskriminierende Sicherheit beschreiben policies. A corporate whistleblower Richtlinien. Ein corporate whistleblower revealed that similar directives existed in Thülte, dass ähnliche Richtlinien existierten, across multiple store locations über mehrere Geschäfte an Standorten, contradicting the company's public, gegen die Öffentlichkeit des Unternehmens widersprechen. Claims that this was an isolated behauptet, dass dies ein isoliertes were incident. National Civil Rights Vorfall. Nationale Bürgerrechte, organizations provided media training. Organisationen bieten Medienschulungen an für Zora und Vanessa, preparing them for Zora und Vanessa, die sie darauf vorbereiten, the increasingly hostile interviews and die zunehmend feindlichen Interviews und public scrutiny. They also connected öffentliche Prüfung. Sie haben auch verbunden them with families across the country, sie mit Familien im ganzen Land, who had experienced similar situations. Wir hatte ähnliche Situationen erlebt, creating a support network that shared Erstellen eines Support-Netzwerks, das gemeinsam genutzt wurde, both emotional and practical resources. Sowohl emotionale als auch praktische Ressourcen. Perhaps the most significant turning. Vielleicht das bedeutendste Wending point came when General Hayes made a Punkt kam, als General Hayes eine machte unexpected public statement. The United unerwartete öffentliche Erklärung. Die Vereinigten States military stands firmly against Staaten. Militär stehen fest gegen discrimination in all forms. He Diskriminierung in allen Formen. Announced at a Pentagon briefing. Angekündigt bei einem Pentagon briefing. Der Mistreatment of military dependents.
Misshandlung der militärischen Abhängigkeit based on race is not just a civil. Basierend auf Rasse ist nicht nur eine zivile Matter, but a national security concern materia, aber ein nationales Sicherheitsbedenken that affects morale and readiness. Das wirkt sich auf die Moral und Bereitschaft aus. Without mentioning Zora specifically, he ohne Zora speziell zu erwähnen, had sent a clear message that the Fool hatte eine klare Nachricht gesendet, dass die volle weight of military authority stood. Gewicht der militärischen Autorität stand behind her case. The impact was hinter ihrem Fall. Der Einfluss war immediate. The police department sofort. Die Polizeibehörde announced comprehensive bias training and kündigte umfassende Voreingenommenheitstraining for all officers. The mall's corporate für alle Offiziere. Das Einkaufszentrum, headquarters, faced mounting pressure. Hauptquartier konfrontiertem Befestigungsdruck. From shareholders concerned about von den besorgten Anteilseignern potenziell lawsuits and boycotts. Their potenzielle Klagen und Boycotts. Ihre Response was a sweeping policy overhaul. Die Antwort war eine umfassende Überholung der Politik, including new security protocols, einschließlich neuer Sicherheitsprotokolle, independent oversight, and termination unabhängiger Aufsicht und Kündigung of contracts with companies implicated von Verträgen mit betroffenen Unternehmen in discriminatory practices. Local and diskriminierenden Praktiken. Lokal businesses sensing the shifting tide Unternehmen, die Wechselgeflut spüren, began displaying safe space to begin einen sicheren Raum zu zeigen designations, indicating they had Bezeichnungen, die darauf hinweisen, dass sie hatten committed to non-discriminatory Verpflichtung für nicht diskriminierende practices in staff training, even Praktiken und Personalausbildung. Sogar Zora's school felt the impact. The Zora Schule spürte den Einfluss. Der Prinzipal, who had been noticeably Schulleiter, der merklich gewesen war, absent during her initial return, made a field während ihrer ersten Rückkehr a public apology and announced that her öffentliche Entschuldigung und kündigte das an, sie scholarship recommendation would be Stipendienempfehlung, wäre reinforced with additional endorsements mit zusätzlichen Vermerken verstärkt from the entire science department. Aus der gesamten Wissenschaftsabteilung. As support grew, so did the community. Alles Unterstützung wuchs auch die Gemeinschaft Healing Process. Facilitated town halls, Heilungsprozess. Erleichterte Rathäuser brought together residents from brachte die Bewohner von zusammen different backgrounds to discuss unterschiedliche Hintergründe zu diskutieren. Experiences that had previously remained Erfahrungen, die zuvor geblieben waren, unspoken. Unausgesprochen. Veterans of various races shared stories. Veteranen verschiedener Rassen erzählten Geschichten of fighting for a country that sometimes für ein Land zu kämpfen, das manchmal failed to protect their families. Versäumte es, ihre Familien zu schützen. Parents discussed the painful Eltern diskutierten die Schmerzmittel, conversations they were forced to have, Gespräche, die sie gezwungen waren with their children about navigating mit ihren Kindern über das Navigieren spaces where they might be seen as Räume, in denen sie als gesehen werden könnten, suspicious by default. Standardmäßig verdächtig. Through it all, Zora maintained that durch all das behielt Zora das by poised determination that had entschlossene Entschlossenheit, die hatte characterized her response from the charakterisierte ihre Antwort aus dem Beginning, when interviewed by National Anfang. Bei der Befragung von National Media, she redirected attention from Mädchen, sie lenkte die Aufmerksamkeit aus herself to the systemic issues. Selbst zu den systemischen Problemen. This isn't about one incident or one, es geht nicht einen Vorfall oder einen Vorfallperson, she explained. It's about person, erklärte sie. Es geht recognizing patterns that have been erkennen von Mustern, die gewesen sind normalized and changing them. As the normalisiert und verändern. Wie das court hearing date approached, the Gerichtsverhandlungstermin näherte Alliance demonstrated its strength in Allianz, demonstrierte ihre Stärke in the most visible way yet. Thousands der bisher sichtbarste Weg. Tausende gathered for a peaceful support rally, versammelt sich für eine friedliche Rally für friedliche Unterstützung. Outside the courthouse, including außerhalb des Gerichtsgebäudes, einschließlich military personnel in civilian clothes. Militärpersonal in zivilen Kleidern.
Students from schools across the Schüler aus Schulen über die District and community members of all District und Gemeinschaftsmitglieder von allen backgrounds. Speakers share their own Hintergrund. Sprecher teilten ihre eigenen Experiences with Profiling, creating Erfahrungen mit Profilerstellung, Schaffung, a powerful testimony to the widespread starkes Zeugnis for die weit verbreitete nature of the problem. Karen Thompson, Art des Problems. Karen Thompson and Officer Reeves arrived to find owned Officer Reeves' Cam, zu finden themselves vastly outnumbered by a sich von einem stark unterlegen coalition that crossed racial, coalition, die rassistisch überquerte, political, and socioeconomic lines. For politische and socioökonomische Grenzen, for perhaps the first time they faced the vielleicht haben sie das erste Mal vor den konfrontiert uncomfortable realization that they were unangenehm, Erkenntnis, dass sie waren, not the majority they had assumed, nicht die Mehrheit, die sie angenommen hatten themselves to be. The night before the sich selbst sein. In der Nacht vor dem Hearing, Colonel Manning found Zora in Oberst. Manning found Zora in their living room, reviewing ihr Wohnzimmer. Überprüft sie Testimony one final time. Are you Zeugnis ein letztes Mal? Bist du nervös? Vanessa asked, sitting beside Nervös. Fragte Vanessa und saß daneben her Daughter. Zora considered the ihre Tochter. Zora betrachtete die question carefully. Not about speaking sorgfältig in Frage. Nicht über das Sprechen Truth, she finally answered. Wahrheit, antwortete sie schließlich. I'm only nervous about whether it will. Ich bin nur nervös, ob es wird create real change. Vanessa placed her erstellen, sie echte Veränderungen. Vanessa platzierte sie hand over her daughters. Geben sie ihre Töchter über. Change isn't a single moment. It's set. Veränderung ist kein einziger Moment. Es ist festgelegt in motion by moments like tomorrow, but in Bewegung von Momenten wie morgen. Aber it continues through people like you who, es geht weiter durch Menschen wie sie, die refuse to accept injustice as normal. Weigere Ungerechtigkeit wie gewohnt zu akzeptieren. As they prepared for the hearing that, als sie sich auf die Anhörung vorbereiteten, would bring national attention to their würde nationale Aufmerksamkeit auf ihre Machen-Case, neither could have predicted how Fall hätte auch nicht vorhergesagt werden können, wie far-reaching the impact would be. The weitreichende Auswirkungen wäre sein. Their alliance they had built had already Bündnis, die sie gebaut hatten, hatte bereits transformed their community. Tomorrow veränderte ihre Gemeinschaft. Morgen would determine whether that were to bestimmen, ob das Transformation would extend to systems. Die Transformation würde sich auf Systeme erstrecken, in institutions that had long resisted, an institution, die sich lange widersetzt hatten, meaningful change. The courthouse steps, sinnvolle Veränderung. Das Gerichtsgebäude schrittet team with supporters as Zora, kombiniert mit Anhängern als Zora und Colonel Manning arrived for the hearing. Oberst Manning kam zur Anhörung an. News cameras captured their dignified Nachrichtenkameras, haben ihre würdigen Entrance. Zora is healed but visibly Eingang. Zora is geheilt, aber sichtbar scarred wrists, a silent testimony to Narbene Handgelenke, ein stilles Zeugnis zu what had brought them there. Inside the was hatte sie dort hingebracht. In der packed courtroom, Judge Elaine Peterson, packed courtroom, Richterin Elaine Peterson surveyed the proceedings with befragtes Verfahren mit experienced eyes. This court will erfahrene Augen. Dieser Gerichtshof would maintain order and decorum, regardless of Ordnung und Anstand aufrechterhalten, unabhängig davon the public attention. This case has die, öffentliche Aufmerksamkeit, die dieser Fall hat received, she announced firmly. The Erhalten kündigte sie fest an. Der proceedings began with evidence. Das Verfahren began mit Beweisen presentations, including the complete Präsentationen, einschließlich der vollständigen security footage showing Karen Thompson, Sicherheitsmaterial, das Karen Thompson zeigt deliberately planning her phone and absichtlich ihr Telefon pflanzen und targeting Zora. Technical experts, civil Zora. Technische Experten confirmed the footage had not been bestätigte, dass das Filmmaterial nicht gewesen war, altered, countering defense claims of verändert, gegen Verteidigungsansprüche von entgegengesetzter Manipulation. Medical records detailed manipulation. Medizinische Unterlagen detailliert the injuries to Zora's wrists with die Verletzungen in Zora's Handgelenken, mit doctors testifying that the handcuffs Ärzte bezeugen,
dass die Handschellen had been applied with unnecessary force war mit unnötiger Kraft angewendet worden, consistent with punitive intent, rather in Übereinstimmung mit der Strafabsicht eher than standard procedure. Officer Reeves aus Standardverfahren. Officer Reeves sat stone-faced beside his union attorney, saß steinig neben seinem Gewerkschaftsanwalt, while Karen Thompson dabbed theatrical. Während Karen Thompson das Theater tupfte, tears with a monogrammed handkerchief, Tränen mit einem monogrammierten Taschentuch. Store manager Garrett Wilson looked. Laden manager Garrett Wilson sah physically ill, as emails documenting his körperlich krank als Mails, die seine dokumentieren discriminatory directives were entered. Es wurden diskriminierende Richtlinien eingegeben into evidence. When Zora took the stand, als Beweis. Als Zora Stellung nahm, the courtroom fell completely silent. Der Gerichtssaal verstummte völlig. With remarkable composure for a mit bemerkenswerter Gelassenheit for a 16-year-old, she recounted the events. 16-Jährige erzählte sie die Ereignisse clearly and precisely. Neither klar und genau, auch nicht embellishing nor minimizing what had verschönern oder minimieren. Was hatte occurred? I felt confused at first, then geschah. Ich fühlte mich zuerst verwirrt, afraid. She testified, describing the besorgt. Sie sagte aus und beschrieb the moment of being handcuffed. Moment des Handschellens. Not just for what was happening, but nicht nur für das, was geschah, sondern auch für because I realized no matter what while mir klar wurde, egal was ich achieved or how I behaved, some people erreicht oder wie ich mich verhalten habe, manche Menschen would always see me as suspicious. When würde mich immer als misstrauisch sehen? One asked about the impact on her life. Sie gefragt nach den Auswirkungen auf ihr Leben. Sie spoke with thoughtful candor. Beyond the Sprach mit nachdenklichem Candor. Jenseits der physical pain and public humiliation. Körperlicher Schmerz und öffentliche Demütigung. The hardest part was seeing how systems. Der schwierigste Teil war zu sehen, wie Systeme I was taught to trust, store security. Mir wurde beigebracht, Vertrauen zu vertrauen, Sicherheit zu speichern, Police, could be weaponized based on how Polizei könnte basieren auf der Art und Weise aufgebaut werden, wie I look. It forced me to question whether ich schaue. Es zwang mich zu fragen, ob meritocracy really exists if excellence. Meritokratie existiert wirklich, wenn hervorragende Leistungen erbringen, can be overshadowed by prejudice, kann durch Vorurteile überschattet werden. The defense attorneys attempted to. Die Verteidiger versuchten es porträtieren as an angry activist, with in Darstellung sie als wütende Aktivistin mit einem Darstellen Agenda. But Zora's measured responses agenda. Aber Zoras gemessene Antworten in academic achievements made such an akademische Erfolge haben solche gemacht, characterizations impossible to sustain. Charakterisierungen unmöglich zu halten. Colonel Manning's testimony followed Colonel Manning's Zeugnis folgte balancing military precision with militärische Präzision mit maternal emotion. Mütterliche Emotionen. I've served this country through 3. Ich habe dieses Land durch 3 gedient. Combat deployments, risking my life to Bekämpfung von Bereitstellungen, und mein Leben riskieren protect American values of equality and schützen amerikanische Werte der Gleichheit und Justice, she stated. To return home in Gerechtigkeit, erklärte sie. Nach Hause zurückkehren und find my daughter bleeding in handcuffs. Finden Sie meine Tochter blutend in Handschellen, because of racial profiling represents a wegen der rassistischen Profilerstellung repräsentiert a failure of those very principles I've misserfolgt dieser Prinzipien, die ich habe defended. When questioned about her verteidigt. Bei der Frage nach ihrer military position, potentially militärische Position, möglicherweise intimidating local authorities, she die lokalen Behörden einschüchtern, sie responded with quiet dignity. Antwortete mit ruhiger Würde. My rank was irrelevant until they mocked. Mein Rang war irrelevant, bis sie sich verspotteten at. What matters is that any parent, was zählt ist, dass jeder Elternteil, regardless of position, should expect unabhängig von der Position, sollte erwarten, their child to be treated with basic, ihr Kind soll mit basic behandelt werden. Human dignity and due process. Menschliche Würde und ordnungsgemäße Verfahren. The security footage played again in das Sicherheitsmaterial
wurde erneut in gespielt voll, allowing the court to witness voll und erlauben dem Gericht, Zeugnis zu erleben, every moment from Karen, deliberately. Jeder Moment von Karen absichtlich, hiding her phone to Officer Reeves, versteckt ihr Telefon for Officer Reeves, tightening handcuffs on a cooperative, Anziehen von Handschellen in einer Genossenschaft, Teenager. The courtroom remained hushed, teenager. Der Gerichtssaal blieb gebillig as the evidence accumulated. Painting and als die Beweise angesammelten, malen sie eine undeniable picture of prejudice, ein unbestreitbares Bild von Vorurteilen and abuse of authority. After 3 days of Missbrauch der Autorität, nach 3 Tagen von Testimony and Evidence Presentation, Zeugnis und Beweispräsentation, Judge Peterson delivered her ruling. Richter Peterson gab ihre Entscheidung ab. This court finds Officer James Reeves. Dieses Gericht findet den Beamten James Reeves guilty of rights violations, excessive schuldig in Rechten verstoßen, übermäßig Force in dereliction of duty. He is Kraft and verfallen der Pflicht. Is suspended without pay, pending completion, ohne Bezahlung ausgesetzt, bis zur Fertigstellung of mandatory bias training und von obligatorischem Vorbettungstraining und psychological evaluation. Psychologische Bewertung. She turned toward Karen Thompson. Karen. Sie wandte sich Karen Thompson zu. Karen Thompson is found guilty of filing a Thompson is für schuldig befunden, eingereicht zu werden. False police report, evidence tampering, falscher Polizeibericht, Beweise manipulieren and wasting police resources und polizeiliche Ressourcen verschwenden. She is sentenced to 2 years probation, sie wird zu 2 Jahren Bewährung verurteilt, 200 hours of community service with 200 Stunden Zivildienst mit Organizations serving minority youth and Organisationen, die Minderheiten Jugendliche dienen und mandatory counseling. Addressing die obligatorische Beratung. Adressieren die Store- and Mall Representatives, Chiefvertreter der Laden- und Einkaufszentren, sie continued, Electromax and Westfield Mall Fortsetzung. Electromax and Westfield Mall are found liable for creating and Sinn für das Erstellen und Haft für das Erstellen und Haft zu finden, sustaining discriminatory security, diskriminierende Sicherheit aufrechterhalten practices. They are ordered to implement Übungen. Sie werden zur Implementierung befohlen, comprehensive policy changes under court, umfassende Richtlinienänderungen, nach Gericht Supervision for a period of 5 years, Aufsicht für einen Zeitraum von 5 Jahren, establish a $1 million scholarship fund, legen Sie einen Stipendienfonds in Höhe von $1 million ein for minority students in Zora Manning's, for Minderheitenstudenten in Zora Manning's name, and provide financial compensation. Namen und finanzielle Entschädigung anbieten to all identified victims of similar and alle identifizierten Opfer ähnlicher Profiling, as the rulings were Profilerstellung. Wie die Entscheidungen waren announced, Zora reached for her mother's Einkündigte. Zora griff nach der ihrer Mutter Hand. This wasn't about vengeance or hand. Hier ging es nicht vengeance oder punishment, but accountability and Bestrafung, aber Rechenschaftspflicht und change. The judge concluded with an Ändern. Der Richter schloss mit a broader statement. This case reveals how breitere Aussage. Dieser Fall zeigt, wie discrimination becomes normalized. Diskriminierung wird normalisiert through systems that enable and protect durch Systeme, die aktivieren und schützen IT. Today's ruling addresses not just ihres. Das heutige Urteil spricht nicht nur an individual actions, but the structures individuellen Handlungen, aber die Strukturen that allowed those actions to occur. Das ermöglichte diese Handlung repeatedly without consequence. Wiederholt, ohne Konsequenz. The impact of the case extended far. Die Auswirkungen des Falles erstreckten sich weit beyond that single courtroom. The police jenseits dieses einzelnen Gerichtssaals. Die Polizeidepartment instituted new training. Die Abteilung hat neue Schulungen eingeleitet, requirements and accountability Anforderungen und Rechenschaftspflicht measures, including community oversight Maßnahmen, einschließlich der Aufsicht der Gemeinschaft for complaint investigations, für Beschwerdeuntersuchungen. Retail establishments across the region. Einzelhandelsgeschäfte in der gesamten Region voluntarily adopted new security, freiwillig neue Sicherheit angenommen, protocols designed to eliminate Protokolle zur Beseitigung Profiling. Most significantly, Zora's Profilerstellung.
Am bedeutendsten ist Zora Testimony before a congressional Zeugnis vor einem Kongress Committee on Retail Discrimination led Diskriminierung des Einzelhandelsgeschäfts geführt to propose federal legislation zu den vorgeschlagenen Bundesgesetzen, establishing clearer guidelines and Einstellung, klarere Richtlinien und penalties for businesses, engaging in Strafen für Unternehmen, die sich an engagieren discriminatory security practices. Diskriminierende Sicherheitspraktiken. Colonel Manning's military career. Far Colonel Manning's Militärkarriere, white from being damaged by the controversy, von der Kontroverse beschädigt werden, advanced to new heights. She was auf neue Höhen vorangetrieben. Sie war promoted and tasked with creating a befördert und beauftragt, a zu erstellen specialized task force, addressing civil spezialisierte task force, die sich zivile Begriffe befasst, rights issues affecting military Rechtefragen, die sich auf das Militär auswirken, Families. Transforming a personal Familien, die eine persönliche Verwandlung in Justice into institutional Ungerechtigkeit in institutionelle Improvement. 1 year later, Zora stood Verbesserung. Ein Jahr später stand Zora at a podium in the same mall where she auf einem Podium in derselben Einkaufszentrum, wo sie had once been handcuffed, now were jetzt einmal mit Handschellen gefesselt worden, transformed by new management and durch neues Management verändert und policies. The space hosted the inaugural Richtlinien. Der Raum beherbergte die Eröffnungen Awards Ceremony for the Scholarship Preisverleihung für das Stipendium Foundation bearing her name. Foundation mit ihrem Namen. Real change isn't about punishing bei echter Veränderung, geht es nicht die Bestrafung individuals, but transforming systems. Individuen, aber Systeme transformieren. She told the audience of students, sie erzählte dem Publikum von Schülern, community leaders, and media. What community Führer und Medien? What's happened to me was not unique. What is ich war mir nicht einzigartig? What is unique is that we refuse to let it be einzigartig ist, dass wir uns geweigert haben, es sein zu lassen, buried or forgotten, begraben oder vergessen. As she announced the first 10, wie sie die ersten 10 ankündigte, scholarship recipients, Zora embodied Stipendienempfänger. Zora verkörpert the perfect combination of her mothers, die perfekte Kombination der Mutter ihrer Mutters Strength and her own intellectual Stärke und ihr eigener intellektuelle Passion. Her acceptance to Johns Hingabe. Ihre Akzeptanz gegenüber Johns Hopkins University's prestigious medical, prestigeträchtige Medizin der Hopkins University Research Program ensured her dream of Forschungsprogramm, sorgte für ihren Traum von scientific contribution remained on. Der wissenschaftliche Beitrag blieb auf Track, undeterred by those who had tried track, nicht abgeschlossen von denen, die es versucht hatten to define her by prejudice, rather than sie eher durch Vorurteile, als durch Vorurteile zu definieren, als durch Potenzial. The mall that had once been Potenzial. Das Einkaufszentrum, das einst gewesen war, the site of humiliation now featured. Die Stelle der Demütigung wurde jetzt vorgestellt. Training materials and protocols. That Trainingsmaterial und Protokolle, die had become a national model for retail, wurden zu einem nationalen Modell für den Einzelhandel geworden. Environments. Umgebungen. The security office where Zora had been. Das Sicherheitsbüro, in dem Zora gewesen war, detained, was converted into a community inhaftiert wurde, in eine Gemeinschaft umgewandelt. Outreach Center offering resources, an Outreach Center, das Ressourcen anbietet, und Support for underserved youth. Ebenso Unterstützung für unterversorgte Jugendliche. Sogar einige of those initially resistant to change von denen, die zunächst gegen Veränderungen resistent sind, had evolved. Brad Reynolds, the security hatte sich entwickelt. Brad Reynolds, die Sicherheit Guard, who had provided crucial Wachmann, der entscheidend zur Verfügung gestellt hatte, evidence now led training programs Beweise. Jetzt leitete Schulungsprogramme Teaching Security Personnel. How to. Sicherheitspersonal unterrichten wie zu maintain Safety without discriminatory Sicherheit ohne diskriminierende Aufrechterhaltung. Practices, Übungen. Several officers from Reeves's former mehrere Offiziere aus Reeves' früherer Department had become advocates for die Abteilung war für Befürworter geworden. Reform within law enforcement. The most reform innerhalb der Strafverfolgung. A meisten profound transformation, however,
was tiefgreifende Transformation, war jedoch visible in the everyday interactions, in den alltäglichen Interaktionen sichtbar throughout the community. The unspoken in der gesamten Gemeinschaft, die unausgesprochenen assumptions and casual discriminations. Annahmen und lässige Diskriminierungen that had once been commonplace were now. Das war einst alltäglich gewesen, recognized and challenged, anerkannt und herausgefordert. Young people of all backgrounds move junge Menschen mit allen Hintergründen bewegen sich through public spaces with greater, durch öffentliche Räume, mit größerer Confidence, that they would be judged by Vertrauen, dass sie nachbeurteilt würden their actions, not their appearance. As ihre Handlungen, nicht ihr Aussehen. Als Colonel Manning watched her daughter Oberst Manning beobachtete ihre Tochter, addressing the audience with poise, and das Publikum mit Haltung ansprechen und Passion, she reflected on how a single Leidenschaft, sie dachte darüber nach, wie eine single moment of injustice had catalyzed a moment. Der Ungerechtigkeit had ihr katalysiert, a movement for lasting change. The path Bewegung für dauerhafte Veränderungen. Der Weg had not been easy, but it had been war, nicht einfach gewesen, aber es war gewesen necessary, not just for Zora, but for notwendig, nicht nur für Zora, sondern auch for everyone who would come after her. What jeder, der nach ihr kommt. Hominin, what would you have done in Zora's position? Hätten Sie in Zora's Position getan? Would you have had the courage to stand? Hätte sie den Mut gehabt zu stehen, up against systemic injustice, even when gegen systemische Ungerechtigkeiten, auch when facing powerful opposition? Einen mächtigen Opposition gegenübersteht? Leave a comment sharing a time when you hinterlassen Sie einen Kommentar, der eine Zeit mitteilt, in der Sie witnessed or experienced discrimination, Zeuge oder erlebte Diskriminierung, and how you responded. If this story, und wie Sie reagiert haben. When diese Geschichte inspired you to recognize and challenge, hat sie dazu inspiriert, zu erkennen und herauszufordern, unfair treatment in your own community, unfair Behandlung in ihrer eigenen Gemeinde, please like and subscribe to support. Bitte mögen und abonnieren Sie support more content that addresses important weitere Inhalte, die wichtig sind, social issues. And don't forget to share soziale Probleme. Und vergessen Sie nicht zu teilen this video with someone who needs to dieses Video mit jemandem, der muss hear that one person really can make a hurrah, dass eine Person wirklich eine machen kann difference when they refuse to accept Unterschied, wenn sie sich weigern zu akzeptieren, injustice is normal. Ungerechtigkeit wie gewohnt. Thank you for listening to this story. Vielen Dank, dass Sie diese Geschichte angehört haben, about courage, dignity, and the power of Übermut, Würde und die Kraft von standing up for what's right, even when einzustehen was richtiges, auch when it would be easier to stay silent. Das es wäre einfacher zu schweigen. The story powerfully illustrates that Geschichte veranschaulicht das kraftvoll. Justice requires both courage and Gerechtigkeit, erfordert sowohl Mut als auch Persistence in the face of systemic Beharrlichkeit, angesichts des Systems discrimination. Diskriminierung. Zora and Colonel Manning demonstrate, Zora and Oberst Manning demonstrieren, that when confronted with injustice, the Das, when mit Ungerechtigkeit konfrontiert ist, the easy path of accepting compensation and einfacher Weg, Compensation zu akzeptieren und moving on perpetuates the problem for. Wenn sie weitergehen, wird das Problem für fortgesetzt, future victims. True change demands zukünftige Opfer. Wahre Veränderung verlangt standing firm, despite intimidation, trotz Einschüchterung feststehen, character attacks and personal costs, Charakterangriffe und persönliche Kosten. The alliance that formed around their Das Bündnis, das sich ihre bildete case shows how prejudice thrives and falls zeigt, wie Vorurteile gedeihen isolation, but crumbles when exposed to isolation. Aber bröckelt, wenn sie ausgesetzt werden collective scrutiny. Kollektive Prüfung. Individual actions create ripple effects. Individuelle Aktionen erzeugen Welligkeitseffekte far beyond their immediate weight über ihre unmittelbare circumstances. Umstände. Zora's decision to fight not just for Zora's Entscheidung, nicht nur für zu kämpfen herself, but for all who might face sie selbst, aber für alle, die sich stellen könnten. Similar treatment transformed personal. Ähnliche Behandlung transformiert, persönlich Trauma, into community,
Healing and Trauma in die Gemeinschaftsheilung und Institutional Reform. The story also institutionelle Reform. Die Geschichte auch highlights the double burden carried by unterstreicht die doppelte Belastung durch minorities in service to institutions, Minderheiten im Dienst an Institutionen that don't always serve them equally in, das diente ihnen nicht immer gleich in return. Most importantly, it reminds us zurückkehren. Im wichtigsten ist, dass es uns erinnert, that systems don't change automatically. Diese Systeme ändern sich nicht automatisch. They change when brave individuals. Sie verändern sich, wenn mutige Individuen refuse to accept discrimination as sich weigern, Diskriminierung als zu akzeptieren, normal, and insist on accountability at it normal, and bestehen auf der Rechenschaftspflicht by all levels. Real justice isn't about alle Ebenen. Bei echter Gerechtigkeit geht es nicht punishing individuals, but transforming Personen bestrafen, aber verändern the structures that enable prejudice to die. Strukturen, die Vorurteile ermöglichen Flourish unchallenged, blühen unangefochten. What moment in your life required you to? In welchem Moment in ihrem Leben mussten sie benötigten? Choose between comfort and standing up. Wählen Sie zwischen Komfort und Aufstehen for what's right. Did you find the für was ist richtig? Hast du das gefunden? Courage to speak out or wish you had. Mut, sich auszusprechen oder zu wünschen, dass Sie es hätten. Share your experience in the comments. Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit below. If you've ever witnessed unten. Wenn Sie jemals gesehen haben, discrimination and felt powerless to Diskriminierung und fühlte sich machtlos and stop it. This story shows how one stoppen sie ist. Diese Geschichte zeigt, wie eine Person's courage can ignite meaningful. Der Mut der Person kann sinnvoll anlegen. Change. Hit that like button if you ändern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche wie Sie, wenn Sie believe in creating a world where people, glauben Sie daran, eine Welt zu schaffen, in der Menschen are judged by their character, rather werden eher nach ihrem Charakter beurteilt than their appearance. Subscribe to our Als Ihr Aussehen. Abonnieren Sie unsere Channel for more powerful stories, that Kanal für mächtigere Geschichten. Die challenge us to build a more just fordern. Sie uns heraus, uns mehr zu bauen society. Share this video with someone Gesellschaft. Teilen Sie dieses Video mit jemandem who needs encouragement to stand up. Wer braucht ermutigend, aufzustehen against unfair treatment in der gegen unfair Behandlung in Ihrem Community. Thank you for joining us in Gemeinschaft. Vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Spreading this important message about Verbreitung dieser wichtigen Botschaft darüber. Dignity, Respect, and the power of Würde, Respekt und die Kraft von necessary trouble. Notwendige Probleme.